CSAT ఎగ్జామ్ 2023 ఎలా జరిగింది, దాని రివ్యూ ఏంటి, వన్ బై వన్ చెప్పి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు, ఓకేనా. సో ఈ CSAT పేపర్ చూసి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యారు. ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ సెకండ్, నేను కూడా మీ క్లాస్ని దాని లైవ్లో చూస్తానమ్మా, సో దట్ యూ కెన్ చాట్ విత్ మీ. ఓకే గుడ్, ఐ కెప్ట్ మై మొబైల్ హియర్ సో దట్ ఐ కెన్ అబ్జర్వ్ యూ. ఓకే గుడ్. సో ఇక్కడ so many students disappointed and feared about CSAT paper. Why? Because the paper is not easy according to the students. According to my perception, okay, after going through the questions of this exam, okay, I realized that getting 67 marks is not at all a difficult task in this examination. Why? Because the paper is easy. The paper is easy. Don't feel that is it really easy, okay, or don't ask me that, sir, you are a faculty, for you it is easy. See, I'm saying that do not expect direct questions from this type of competitive examinations, that to India's best posts called civil services, okay. So there are so many questions where he has just twisted the question so that if you can unlock the twist, you can answer it very easily. There are so many questions like that, okay. We will see all the questions one by one, whether it is easy, moderate or difficult, okay. Yeah, good afternoon all of you. Okay, let us start the questions one by one. A box contains 14 black balls, 20 blue balls, 26 green balls, 28 yellow balls, 38 red balls and 54 white balls. Consider the following statements. Okay, oka box lo emunnayo cheppadu kada. Okay, first one, the smallest number n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175. Okay, so point is he has these many 14 black balls, 20 blue balls, 26 green, 28 yellow, 38 red balls and 54 white balls, right? So the smallest number n such that any n balls drawn, how many balls you are drawing? N balls you are picking or drawing, okay. Since it is drawing, this is combination, keep it in your brain. This is combination, okay. Okay, because picking, drawing all comes under what do we say, combinations only, right? The box randomly must contain one full group of at least one color is 175, okay. So the chances should be 175. That is what he is saying. That is what he is saying, okay. N balls you are picking, okay, it should have all the one color balls completely you have to get, okay. So n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175, okay. So to suppose if I want to select 14 black balls completely, then it will be 14C14. Is it correct? It will be how much? 1. Okay. So he is saying that n balls you are choosing. Okay. So n balls drawn from the box randomly must contain. Okay. It should have, okay, full group of at least one color is. At least one color means one color is mandatorily needed. Okay. The other color might be there, might not be there. Okay, that is what you have to observe. I am choosing n balls. That n is unknown for me. Okay, it should consist of one group of balls completely, right? Okay, so if I take 14 black balls were arrived, suppose n is 14, assume this is one case I am explaining you so that you can understand the question. Okay, so if I select 14 balls, okay, the n is 14 and he is saying that there should be, must means mandatorily contain one full group of color, right? One full group means 14 black balls I have taken, 14C 14 ways I can do. It will be done in how many ways? Only one way. If you have 15th ball, that 15th ball might be blue, might be green, might be yellow, something, right? Okay. So then you might have some other probability or some other chances, but that is not there. You have taken only 14. So this is not possible. Okay. So 14 balls you have not chosen. Suppose you have chosen 15 balls, assume. Okay, I'm saying different possibilities. Okay, if I have taken 15 balls, okay, 14 of this color, because no other complete colors I can take, right? That is why 15 balls I have chosen. Okay, so 14 are the black. To select 14 we need 14C14, right? So no need of one only, right? So it is not required. The remaining one ball from me, either 20 blue, 26, 46 plus 28, that is equals to 74. Okay, 74 plus 38, 74,
38, 54. Add it, how much you will get? Okay, it will be 16. Okay, and this will be 166. Okay, to choose one more ball, okay, from this 166 we have to get, right, 166 C1. Okay, so this is 14C14, 166 C1. So it is 166, but how much you want? 175. Okay, this is one possibility I'm taking. Okay, suppose if I have chosen 16 balls, assume, then 14 of this one, no change. Okay, coming to this one, 166 C2, its value goes to be 166 into 165 by 2. Is it correct or wrong? Will it be 175? No. He is asking it is available or not, he is asking. Okay, so if I have chosen 14 balls of this one, I will not get any other, right? That is the reason I am choosing that. Okay, one complete color I have to get it now. That will not be black balls. That will not be black balls. Then what should I do? So some other we have to try. Suppose I am assuming all are 54 balls I have taken. Okay, this color. Okay, if I choose 55 balls, 54 balls if I choose, all are from white balls, then only one way, right? 54C 54, it is not possible. That is the reason 55 balls I have chosen, of which 54 balls are white balls, okay, and the remaining one ball is other colored. How many other colored balls are there? We have to check. Okay, verify. 14 plus 20 34, 34 plus 26 60, plus 28 is 88, 88 plus 38, it will be 126. Okay, the remaining are 126 balls. How many balls are there? 126. Okay, from this 126, if I have chosen 55, 54 are white, and the remaining one is okay, other colored ball other than white. To select 54 white balls, 54C54, okay, the work is not completed into, the remaining are 126, 126C1. Sir, its value will be not 175, means it is not possible even now. Okay, leave it. Suppose, okay, if I have taken 56 balls, okay, 54 of white, the remaining 2 are other colored balls, 126 C2 it will become, then its value is 126 into 125 by 2. Is it correct or wrong? So, model of the story you have to observe is, okay, if you take any number of balls, okay, either the lowest colored or the highest you take, anywhere it is not possible to get 175 as a possibility, right? That means this is not possible. First one is not correct. Okay, leave it. Second one, the smallest number m such that any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color is 167. Okay, so he is saying that the chances is 167. Again, he is drawing. Drawing means combination. Okay, there should be at least one colored ball, right? At least one colored ball. So he is not specifying how many balls he is choosing, right? Okay, how many colors are there? Okay, 14 black, 20 blue, okay, 26 green, 28 yellow, 38 red, and 54 white. Total how many colors are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colors are there. Okay, since he has not asking that how many balls I am selecting, he is saying that smallest number of balls, and that too the condition is that, okay, one ball from each color. From each color I have to get one ball. Is it correct or wrong? So what I can conclude now is, okay, 6 colors are there, means minimum I have to choose 6 balls. Okay, assume I have taken 6 balls. One from each color. One from each color. Then what happens about the total number of chances? Let us verify. Okay. So from the 14 you have to select one, means 14C1, that is 14. The work is not completed into. From the 20 you have to select one, that can be done in 20C1, so it is 20. From green 26, right? From the 26 you have to select one, 26C1 into. Okay, from the yellow 28 you have to select one, 28C1 into 38 into 54. Is it correct or wrong? Okay. So he is asking that there are m colored balls. Okay, so that m might be 6, I am assuming, such that any m balls drawn from the box randomly must contains at least one ball of each color, right? So one ball of each color I have chosen. Okay, its total chances how much he said? 167. Now tell me, okay, if I multiply this, it will become 167 or not? It will be 167 or beyond 167. Very large number, right? Okay, it is not 167. Sir, suppose if I have taken 7 balls, then what happens? One from each color, maybe one extra ball from some other color. Is it correct or wrong? Okay, is it possible or not? We have to check. Is it
Possible or not, we have to check. Okay, is it possible? No, it is. Okay, if you add total, how many balls you have? Okay, add all these numbers. These two together is 40. Okay, 40 plus 20 is 60. Okay, these two together is how much? 66. 66 plus 54 is 120. 120 plus this is how much? 120, 60, 180 balls are there all together. How many balls are there? 180 balls are there. Okay, so in this 180 balls, what we have to think? What we have to think is, okay, anywhere, if you take 14C3, 14C4, like that 14C1, 14C2, or 20C1, 20C2, anywhere will you get 167 or not, we have to verify. Okay, we have to verify. Okay, so nowhere we will get it. Nowhere we will get it. So this is not possible. So first one is not possible, second one is not possible. So answer is neither one nor two is the answer. Okay. Among the given questions, this is one of a difficult one. Good afternoon, sir. How to join exclusive CSAT batch under your guidance, sir? Rishit, okay, please contact the management so that you can find the solution for it. Okay. Even doctors. Okay, topics like syllogism, clocks, averages were missing. Yeah, sure, Rishit. Okay, management will respond to your question. Okay. So, second one, it is a very, very, very simple question in coding decoding, right? Okay, what he is saying? 0 is coded as Z E R O. Okay, he said that C H U R. Then how is player written? Okay, my coding decoding kada daniki diniki relation chudam okkasari. So Z is 0. We can take 26 or 0, right? Okay, C is 3, means this is plus 3. E5 H8 means again plus 3. R18 U21 again plus 3. O15 R18 again plus 3. Okay, so all are plus 3 only, right? So here also we have to go with plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, right? Okay, good. Let's have what happens. So this is already known because here it is. E means H. R becomes U. In the question it is there. Okay, we know that A means D. Okay, P means it will be P is 16 plus 3 is 19. 19 means S. L is 12 plus 3 means 15. 15 means O. Okay, Y is 25 or minus 1 plus 3 means it will be 2B. Okay, SODBHU. SODBHU. Okay, so answer is D is the answer. Okay, good. Okay, consider the following statement. Okay, A is older than B, C and D are of the same age, E is the youngest, F is younger than D. Okay, F is older than A. How many statements given above are required to determine the oldest person or persons? Okay, remember oldest person or persons. Okay, oldest means he has the highest age. Avuna kada? Andarkanna ekku age unna vyakti. Okay, good. So what is the first one he said? A is older than B. Okay. What's the second one? C and D are of same age. Okay. What is the third one? E is the youngest. The least one is E. Okay. Fourth one, F is younger than D. F is younger than D. Okay. F is younger than D. That means D is above F. Okay. Fifth one, F is older than A. Okay. He is asking who is the eldest. He is asking who is the okay, all 5 are required. Okay, okay. Okay, let us see that. What is it correct or wrong? Okay. So you want who is the what do we say, oldest person? Okay. So if I take these two, okay, B is, this one is not this alone is not sufficient. Okay, going with the combinations I am. F D here is C, right? Means by using these two only I can use it. Okay. So now I have to arrange all the persons, right? Okay, if I take it F, D, C. Okay, F is elder than A. If I know it, then only. Then only. Okay, so and now who is missing? E is missing. E is the youngest of all, right? If you know that only, you can follow it. Means I used it, I used it, I used it, I used it, I used it. If anyone is unknown, suppose if this I have not used, E might be here, right? That is the reason. Okay, that should also be required. Means all the given statements are required. So all the 5 are mandatory for this question. Okay, let's see the next beautiful question. There are 5 members A, B, C, D, E in a family. Question, what is the relation of E to B? Okay, what is the relation between E and E to B?
ఓకే ఈ టు బి మీన్స్ హౌ ఈ కాల్స్ బి, అవునా కాదా? ఈ అనేవాడు బిని ఎలా పిలుస్తాడు? ఈ ఈజ్ ఎంగేజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ నాట్ గివెన్. యా, one small thing, consider the following statements. No. So who said that? Kinger something. Okay, so I'll give you one statement. Suppose if I have not gone through any of these, okay, if I have considered only this statement, because he has not specified number of persons, I will assume only A and B are there. Okay, A is older than B, that means A is the oldest. Can I imagine like that? No? Am I right? So by seeing, I'm assuming only 2 persons are there because he has not specified how many persons are there. Okay, so EA is the oldest person. Can I give such answers? Do you understand my point? Okay, so he has given some characters here, right? Among all those characters only we have to give. Okay, get. Nice point. Anyhow, let's see the next one. Okay, what is the relation of E to B? Do you understand my point? Okay, good. See here. A, B, C, D, E in a family. What is the relation of E to B? First one says that A and B are married couple. A and B are married couple. But I don't know who is male, who is female. Okay, this is the first statement. Second statement. D is the father of C. D is the father of C. Okay. Third one. E is D's son. E is son. To whom? For D. Okay, so A and C are sisters. Okay, fourth one, A and C are sisters. A and C are sisters means both are sisters to each other only, right? Okay, good. Now see the one what he is saying. So which one of the following is correct in respect of the above question and statements? We want to relate E and B. E is here, B is here. Okay, so now if I know this person, A is female. A is female. Okay, then B will be male. Is it correct? Okay, he is asking how the relation of E to B. So means B's gender is not required. A's gender is required. A's gender is required. Okay. Next one, A and C are siblings, right? Okay. And C's father is D. C's father is C. Okay, D. Now if you observe, from this I can relate D. Okay. So D's son is E. Okay, by using this one, C, yeah, good. So all the 4 are mandatory, right? Observe. Okay, E should be related to D. D should be related to C. This is required. Okay, you will get E with respect to D. Okay, D will be related to C. This is required. C is related to A. This is required. A is related to B. Then only A and B will get E and B will get some relation. Is it correct or wrong? When you can answer this by taking all the right. So all 4 statements together are sufficient to answer the question. All 4 statements are not sufficient to answer the question is also there. That is the reason we have to complete the picture and we have to write it. Okay. So now I am completing the picture. Okay, observe this. Okay, so what I can say, A and B are married couple. In that A is female means B is male. B is male. Okay, A is female, B is male. Okay, these 2 are siblings. Okay, next point. So for C, D is father. Okay, C and E are siblings, right? That means D is here, D is the father. Okay, D is the father to E also, right? Okay, for E also D is the father. Okay, that means these 2 are siblings. Okay, so what is the question he is asking? What is the question he is asking? What is the relation of E to B? Okay, to B, E is brother-in-law. Yes, we can answer. When we can answer? By taking all the statements together, right? So answer is C. Okay, let's see the next beautiful question. Choose a group which is different from the others. Okay, this is odd man out. Okay, this is a simple odd man out, right? Okay, because 17 is a prime number, 37 is a prime, 47 is a prime, 97 is a prime. All are prime numbers. Okay, so come to the next one. 31 is prime, 41 is prime, 53 is prime, 67 is prime, 71 is prime, 73 is prime, 79 is prime, 83 is prime, 83 is prime, 89 is prime, 91 is not a prime, 97 is a prime. Sir, these all are prime numbers. This is not. So that is the odd one out. Among the in the given paper, one of the easiest question is this is the one. Okay, good. See the next one what he said. Okay, this is also another easiest question. Okay, so 7 plus circle 7 plus
9 plus 10 is equals to 8. 9 plus 11 plus 30 is 5. 11 plus 17 plus 21 is 30. What is the value of 23 plus 4 plus 15? Okay. Sum all this. 7 plus 9, 16. 16 plus 10, 26. Okay. Sum of digits 2 plus 6 is how much? 8. Means whatever the numbers he gave, okay, I am adding the sum of digits. Okay. So now 9 plus 11 plus 30 is 50. Okay. Now if I go with sum of digits 5 plus 0, it is 5. It is there. Now if you observe the next one, okay, 11 plus 17 plus 21, okay, is equals to, okay, 11 plus 17 is 28. 28 plus 21 is equals to 49. If you add sum of digits 4 plus 9, it is equal to how much? 13. Okay, just add all the numbers that he has given and again sum of the digits. Now if you add it, 23 plus 4 is 27. 27 plus 15 is 42. If you add sum of digits, 4 plus 2 is equal to how much? 6. 6 means which option is the answer? A is the answer. Okay, good. So the next beautiful question. Okay, let x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. Okay, how many values of x are possible? How many values of x are possible? Yeah, it is actually very easy question that we discuss in the classroom, but a bit tricky. Okay, like the chocolate will be very easy to remove from the pack, but you have to twist it, right? That's like that it is also. What's the number he gave? 7x plus 96. It is divisible by x. Divisible by x means remainder is 0. Okay, when you divide with x. Okay, so 7x, the remainder is 0, right? If you divide with x. Okay, the remainder means this should be divided with x, this should be divided with x, right? Okay, 7x by x means it is divisible, the remainder is 0. The total remainder should also be 0. That means here also the remainder should be 0. Am I right or wrong? If the remainder is 0, that means that x is a factor to 96. Is it correct or wrong? X is a factor to 96. Okay, this is, sir, how to arrive at this through practice only, Rishit. Okay, good. Come to the point. Okay, so 96, x should be divisible by 96. Means x should be a factor to 96. Is it correct? Okay, now how many values of x are possible? Means how many possibilities are there for factors of 96? Okay, for the factors of 96. Is it correct or wrong? Okay, so how many factors are there means, okay, 96 should be prime factorized. Is it correct or wrong? Okay, 96. If I take 2 48s, 2 24s, 2 12s, 2 6s, 2 3s. Okay, that means 96 means 1, 2, 3, 4, 5. That is 2 power 5 into 3 power 1. Okay, so without going through this also you can say that, right? Just a second. Yeah, I'm checking your, okay, good. Okay, so now what we have to observe is prime factorization. Number of factors of 96 are, okay, add 1 to 5. Okay, all the bases should be prime, right? Into 1 plus 1. Okay, this is 6 into 2. How much it is? 12. Means x can be any factor of 96, right? How many factors exist for 96? 12 factors. So it is 12. Clear for you? Like this we have to work out. This is just a small twist that we have to apply. Okay, so suppose if he asks directly how many factors are there for 96, okay, so many people can answer this. That is the reason he has given a small twist for you. Okay. All right, let us see the next one. If P, Q, R and S are distinct single digit positive numbers, then what is the greatest value of P plus Q into R plus S? Right. We have to understand first the important words that he has given in the question. Distinct means all are different. Single digit positive numbers. Single digit positive numbers means we have to take from 0 to 9. That too he said positive numbers means 0 should also not be included. We have to take 1 to 9 only. This is the first point we have to observe. And that too all are distinct. Okay, P, Q, R, S all should be distinct. Okay, good. So he is asking the greatest value of P plus Q into R plus S. If you want the greatest value, P, Q, R and S should be greatest. P, Q, R and S should be greatest. Is it correct? Okay. So 1 to 9, the greatest digits are 9, 8,
7, 6. These are the greatest digits. Is it correct or wrong? Okay. So 4 value should be given to this. Okay. Next one. So P plus Q into R plus S should be greatest. Okay. Number 1. 9876 I might give. Okay. 9786 I might give. Or else, okay, 9678 I can give. These are the 4 possibilities that we have. 3 possibilities. You might ask me why only 3 possibilities. Okay. P plus Q, Q plus P, both are same. Okay. Here 98 you get, 89 you get, both are same. No need to think of it. Okay. So R into S, okay, A into B is B into A, right or wrong? Okay. So P plus Q, R plus S, okay, 98 if you take, 98 if you take here also the same. Okay. That is the reason these 4 we have to check. Okay. Suppose for P I am fixing 9. P, Q, R, S. Okay. So I am writing here P plus Q value. Oh, in each possibility I am writing P plus Q, and each possibility I am writing R plus S, and I am writing finally the product. Okay, product. So suppose if you take the first case, P plus Q is how much? P plus Q means 17, R plus S means 13. Okay, P plus Q into R plus S means 17 into 13 is equal to how much? 221. Okay, if I take this one, P plus Q is how much? 16. 8 plus 6 is how much? 14. It will be 224. If you take this, 9 plus 6 is 15 into 7 plus 8 is 15. So it will be 225. He's asking about the greatest value of this one, right? So greatest value is how much? 225. What is the greatest value? 225. So which option is the answer? B is the answer. Clear for you? Right. So the next beautiful question. Okay. A number n is formed by writing 9 for 99 times. What is the remainder if n is divided by 13? Actually, this is a very funny question. Most of the people will say that, oh my god, 9 will be written for 99 times. How it is possible? 9, 9, 9, 9, 9 and so on 99 times if I write. Okay, that too you have to divide with 13, and he is asking about the remainder. So to write 99 times will take lot of time. How can we solve it? Very simple. Okay, observe. If he asks this type of question, in general, 0.1, 13 might be divisible by that. Okay, number two, or 13, it will follow some similar pattern if you divide with the 9s. Okay, so 1 9 I am taking. Okay, so 1 9 if I take, I am dividing with 13. Okay, the remainder is 9 itself. Is it correct? If I take 2 9s, 99. If I divide with 13, okay, 13 7s are 91. The remainder is how much? 8. If I take 3 9s, okay. Now the point you should notice is, since this is the first time I am explaining you, next time onwards I will use a small trick to save my time. 13 7s are 91, 89. 89 means 13 6s are 78, remainder is 11. Next time onwards this will not be there. Why? Because you already divided 99 with 13, right? Okay, what's the remainder? You got 8. These two only directly I will do. 89. 89 if you divide with 13, okay, you will get 11 as a remainder. Is it correct? So the time will be saved. If I take 4 9s, okay, so if you take 3 9s, the remainder is 11, means 1 1, it is 9, 119. You are dividing with 13. 13 9s are 117, the remainder is 2. Okay, 5 9s if I take, 9 9 9 9. Okay, divide with 13, sorry, one more 9. 4 9s you divided, you got how much? 2. Okay, 2 9 means 29. 13 2s are 26. The remainder is 3. Okay, suppose if I have taken 6 9s, 9 9 9 9 9 9, divide with 13. Okay, so what happens? So if you take 6 9s, you got 3 here, right? Okay, that means up to this you got 3 remainder. 3 9 means 39. It is 0. It is 0. There ends the game. Okay, okay, sir. Some tough problems, please, if possible, elaborate. Just a request. Okay, Rishit. Okay, good. Come to the question. Okay, you got a 0. You got a 0. This is the important point. Okay, why? Because, okay, the number that you have taken is, suppose, observe, this is the number, right? Okay, 6 times if you take, okay, when you divide with 13, the remainder becomes 0. The remainder becomes 0. Is it correct or wrong? Okay, so you are writing 99 times, right? Okay, 99 times means 16 6s are 96.
Okay, what is the advantage that I can take is, okay, suppose I'm writing 99 times. Okay, don't ask me, am I really writing 99 times or not? Okay, I'm showing you some example like this I have written and so on. If I take 6 nines, you will get 0 remainder, right? Okay, this one I will write as 99999 6 times followed by zeros remaining. Any objection for you? And so on. Total 99 digits, right? 6 times I have written, right? Okay, the remaining are 93 zeros. Okay, followed by 999999. Okay, followed by zeros again. Now if I add like this, okay, what's the advantage that I can take? Tell me. 0, 0, 0, 0 and so on, right? Okay, this is divisible by 13, means the remainder is 0. This is divisible by 13, the remainder is 0. This is divisible by 13, the remainder is 0. The remainder is 0. Is it correct or wrong? Okay, so every 6 times it will become 0, right? So 16 6s are 96. Total you have 99 times. Means the remaining 3 times it is left. 3 times it is left. Okay, 999 is left one. What is the left one? 999 is left one. If 999 is left, what I can say, if you divide 999 with 13, the remainder is how much? 11. So finally you will get this one and the remainder will be how much? 11. Okay, what is the answer? A is the answer. Do you understand this? Like this we have to observe. Okay, every 6 times it will become 0, right? That logic I have taken here. Okay, this is a trial and error question. Okay, so now come to the next point. Each digit of a 9-digit number is 1. Okay, it is multiplied by itself. What is the sum of the digits of the resulting number? Okay, so there is a 9-digit number. Each digit is 1. Prati digit antama 1 మాత్రమే అవుతుంది, అవునా కాదా? Okay, so 111 111 111. This is a 9-digit number, right? Each digit is 1, అవునా కాదా? Okay, good. So this is multiplied with the same number 111 111 111. Is it correct? So you will get some answer, right? He is asking the sum of the digits in it. If you want this answer, ఈ ఆన్సర్ నీకు రావాలి అంటే ఒక చిన్న మల్టిప్లికేషన్ టెక్నిక్ చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకో. 11111 సపోజ్ 5 టైమ్స్ 11111 5 టైమ్స్ రాశాను అనుకోమ్మా. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. ఇట్ ఈస్ ఓకే 5 టైమ్స్ రైజ్ 1 2 3 4 5. నౌ కమ్ డౌన్. ఓకే 4 3 2 1. దట్స్ ఇట్. Suppose if I have written only 4 times, okay, only 4 times, this we will call it as ones ladders. Okay, ఒకట్లని ఇచ్చిన అంటాం. Okay, good. 1 2 3 4, come down 3 2 1. Okay, good. So if it is 9 times, tell me what should I write? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now come down 8 7 6 5 4 3 2 1. Is it correct or wrong? This will be the answer. And that too he is not asking about the what is the number. What number ఏంటని అడగట్లా. Sum of the digits. Means you have to add all these numbers. That is 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to 9. Again plus the remaining are okay 8 plus 9 7 plus 6 plus 5 plus and so on up to 1. Is it correct or wrong? Okay, so this is sum of first and natural numbers, right? N into n plus 1 by 2. That is first 9 numbers, right? 9 into 9 plus 1 is 10 by 2. 2 ones, 2 5s. 9 5s are 45. Good. Plus, now I have to add these numbers. Sir, 1 is there. 2 will be there. And so on. 8, up to it will be there. 9 will not be there. Avuna kada? అంటే ఈ 9 తీసేస్తే సరిపోతుంది దీనిలోంచి. అంటే ఎంతమైంది 36. 45 plus 36 is how much? 81. So what is the answer? 81 will be the answer. Hi. So what is the option? C is the answer. Okay now? Right, see the next beautiful question. Okay. Okay, చూడమ్మా. What is the sum of all digits which appear in all the integers from 10 to 100? ఓకే మా వాడు ఏమంటున్నాడు ఒకసారి చూడండి. 10 to 100ని నువ్వు కనుక రాస్తే నువ్వు రాసే ప్రతి డిజిట్ని సమ్ చేస్తే ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సే సార్ నువ్వు ఓకే ఐ విల్ రైట్ 10 to 19 ఫస్ట్. ఓకే 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Okay, so I will write 20 to 29 also. I will show you one example, okay, so that you can answer it easily. 20 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29, and so on. I have to write up to 100, right? These are how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are also 10, 10, 10, 10. You have to add all the digits. Avuna kada? Okay. అంటే 1 plus 0, 1 plus 1 ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ రావడమే అంటే దీన్ని అన్నిటిని యాడ్ చేయాలి కదా. For that I will give you a small trick. First I will add all the digits in the tens places. 10 times కాబట్టి 10. 10 times కాబట్టి 2 10 times means 20. Next 3 10 times, right? It will be 30. Okay. So, sir, please tell this time UPSC has asked okay. Rishik, I'll say one thing to you, my dear boys and girls. He is not giving a tough questions for you, actually. Okay, those who missed the concepts, for them it is a tough one. Okay, those who knows the concept, it is not at all a tough one. Okay, point 1. Point 2, conceptual ga matram, the difficulty level will definitely gets increased. That is sure, damn sure I'm giving you. Okay, from the past 3 years I'm saying the same thing for you. Okay, but still students are not focusing on CSAT. That is the reason they are paying here. Okay, so now come to the point. Okay, only tens place sum I'm writing. Okay, tens place sum I'm writing. Okay, 1 you have written for 10 times, so 10 into 1, it will be 10. 2 you have written for 10 times, 2 into 10, 20. Next 3s you will write, right? 30, 31, 32. 3s you will write for 10 times, right? It will be 30. Next 4s 10 times 40, 5s 10 times 50, 6 10 times 60, 7s 10 times 70, 8s 10 times 80, 9s 10 times 90. Okay, 100 I'm not touching. Okay, I'm going with 90 to 99 only. Okay, 100 I will do it separately, and what do we say? Manually I will do it. Okay, good. Come to the next one. Come to the next one. So observe these numbers. Okay, this is one set, right? I have taken. Okay, this is the second set I have taken, right? Okay, good. In this set, 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. This is looking like sum of first and natural numbers. Am I right or wrong? 0, whether you add it or not, that doesn't give any pain. That's why 1 plus 2 plus 3 plus and so on, sum of first and natural numbers. 9 into 9 plus 1, 10 by 2. N into n plus 1 by 2 I applied. Okay, na? 2 ఒకట్లు 2 5 9 5 are 45. Here the sum is how much? 45. Sir, what about this? This is also same, right? 45. This is also same, right? 45. So how many times you will get? Tens, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99. 9 times I will get. Each time I will get 45, right? So plus 45 into 9. So far what you have covered? 10 to 99 you covered. Am I right or wrong? 10 to 99 only you covered. 100 you have not covered. He is asking up to 100, right? 100 I am adding now. In 100, sum of digits are 1 plus 0 means how much it is? 1. Add it, you will get the answer. Okay, now I am changing the color and I will add it clearly. 90 plus 10, 100, 100, 100, 100. So totally 400s plus 50, 450. Okay. Plus 45 into 9, 405 plus 1. Okay, 450 plus 405, it is 855 plus 1, 856. Okay, which option is the answer? B is the answer. Clear for you, my dear boys and girls? Ippudu cheppandi, is it a tougher question? Is it a lengthy question? It is a very simple question. Okay, but what happens is we will be misleaded. Okay, exam hall lo manaku idea raadam ante, antakante em ledhu. Okay, now observe this. Now observe this. If you take one, before going to this one, I will give you one point. If you take n non-collinear points, what is meant by non-collinear? Okay, that means the points which are not lying on a same straight line. Collinear means the points are lying on the same straight line. Non-collinear points means, okay, those are not lying on the same line. Okay, from this you can get NC3 triangles. How many triangles you will get? NC3 triangles. Okay, this is the important point. If you know this, the problem is over already for you. Okay, okay, I'm saying that if you take n non-collinear points, okay, so NC3 triangles will be formed. Okay, good. The point you should notice is, sir, if you take like that, what happens? So any 2 points will always be collinear because 2 points will always form a straight line, right or wrong? Okay, that is the reason. Don't say that by 2 points should not be considered as
collinear points. More than 2 if they are lying on the same straight. Suppose he has given the points like this, then what happens? These 3 lies on the same straight line. So these 3 are collinear points. Don't say that, sir, these 2 are collinear points in this case, okay? Then it is a very simple one for us. Okay, let's come to the next one, okay? So ABCD is a square. I'm drawing one square here. ABCD is a square, okay? So this is A, this is B, this is C, this is D. 1 point on each of AB and CD. Okay, 1 point each on AB and CD. So, and 2 distinct points on each of BC and DA. On BC and DA, 2 points. 2 points. BC and DA. 2 points I have taken. Okay. So, chosen. Okay, I have chosen. How many distinct triangles can be drawn using any 3 points as vertices out of these 6 points? Okay, come to the point, my dear boys and girls. Okay, so 6 points here we have. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sir, don't say that these 2 are collinear, because I said that 2 points are always collinear. You should not think of it, because even if you take these 2 are also forms a straight line, right? Non-collinear. So that is the reason we will not consider them as collinear points. Okay, that means we have total 6 non-collinear points. By using these 6 non-collinear points, he is asking that, okay, how many distinct triangles can be formed? How many triangles can be formed means, what is the formula? I said NC3. Okay, here n value is how much? 6. 6 is C3 means 6 into 5 into 4 by 3 factorial is 6. 6 cancels. 5 4s are how much? 20. Entama? 5 4 20. So how many? Which option is the answer? C is the answer. Clear? Let's see the next beautiful question. Okay. Okay, now 3 of the 5 positive integers P, Q, R, S, T. This is T. Okay. These are the 5. Are even. And 2 of them are odd. Not necessarily in the same order. Okay. What am I చూసారా ఒకసారి? మొత్తం 5 ఉన్నాయి కదా, PQRST. అందులో 3 ఈవెన్ అంట, 2 ఆడ్ నెంబర్స్ అంట. బట్ ఏ వాడో ఏ ఈవెనో నాకు తెలియదు. Consider the following statement. Okay, what he is asking? P plus Q plus R minus S minus T is definitely even. Oh. అది definitely even. Definitely అంటే మీనింగ్ ఏంటి? What is the meaning of definitely? In all the cases it should happen. Is it correct or wrong? Even if in one case if it doesn't happen, okay, we will not consider it. Yes or no? Okay. Now verify, is it there or not? Even one case it fails or not, I will check. Okay. Good. So there are 2 odd numbers. Am I right or wrong? There are 2 odd numbers. Okay. I am assuming T is an odd number. Okay. P is an odd number. P is an odd number. Okay. Then that means the remaining 3 are even. Remember that even plus even will always be even. Yes or no? Verify. 4 plus 6 is 10. Yes or no? I'm writing here an example. 4 plus 6 is equal to 10. Odd plus odd is also even. Verify. 5 plus 3 is equal to 8. Always. Odd plus even will be an odd number. Odd plus even will be an odd number. Verify. 5 plus 4 is how much? 9. It's an odd number. Is it correct or wrong? Good. So now the point you should notice is I'm assuming like that. One possibility I am taking. One possibility I am taking. Okay. Then what happens? Even plus even will be even. Plus odd will be, these 2 sum is even. Even plus odd is odd. In these 2 if I take a minus common, okay, it will become even plus odd. Odd. Okay. Odd number minus odd number will be even. 5 minus 3 will be 2, even, right? So odd minus odd is even. Okay. So I like it. Okay. Sir, if I give some change here, what happens? Shall we try? What happens? Shall we try once? Okay. Suppose these 2 are odd. Those 2 are odd. Automatically these 3 will become even. Okay. Even plus even plus even. Even minus, if I take common, odd plus odd. Odd plus odd is even. Even minus even is always even. 6 minus 4 is 2 even. Yes or no? Oh my goodness. It is also becoming even. I'll take 2 odd numbers here. These 2 are even numbers. This is also even number. I'm trying different possibilities. Okay. Because నాకు ఆన్సర్ తెలుసు కదా, నేను చెప్పాను అనుకో ఎగ్జామ్ హాల్లో నువ్వు మునిగిపోతావు కాబట్టి నేను నీలా ట్రై చేస్తున్నాను. ఓకే. Odd plus odd is even. Even plus even is even. Okay. So this is finally an even number.
minus even sorry, if I take minus common, even plus even is even. Even minus even is even. Even minus even is even, right? Okay. But sir, all these cases I'm finding, well, it is becoming even. Student will say that, so every case it is even, so definitely one is correct, they will think. There is one small problem still. That problem I will explain you. That is the innermost concept of this question, okay? Observe, 6 is an even number, 4 is an even number. If I subtract, how much I will get? 2. An even number. I like it, sir. Even minus even is even. Take the reverse. 4 minus 6. Even minus even. You got minus 2. Is it even number? No. Is it even number? No. Okay. Now I'll give you an example for PQRST. Verify. You will find exactly what I want to tell you. PQRST. P is 1, Q is 3, R is 4. S is 20, T is 24. He said that 3 of 5 positive integers. Integers means I can take from 1 to 100. That too, he said positive, right? 1 to infinite I can take. Okay. So P, Q, R, S, T are even and 2 of them are odd. Not necessarily in the same order. And he has not specified which are small, which are large, right? That is the reason I am taking like this. Okay. P plus Q plus R, if I add, what happens? It will become, okay. So 1 plus 3 plus 4 minus S minus T. It will become positive or negative? Negative. Negative is even number, he is saying. That too he is saying that definitely. Tell me, is it negative even or not? No, it is not. So first one is not correct. First one is not correct. Okay. Go to the second one. Okay. 2p plus 2q plus 2p plus q plus 2r minus 2s plus t is definitely odd. Again odd. You should notice one thing, that even and odd numbers can be defined if the given number is a natural number. Else we cannot. Okay. So what you have to observe is, you are subtracting 2s, right? Okay. What I am saying is, P I am taking to be 1, Q I am taking to be maybe 2, okay, R I am taking to be 3, T I am taking to be 4, okay, and S I am taking to be 200. Let us take. Can I take it? Okay. Will it become odd or not? I have to check. So 2P means 2 plus Q. Q is 2. Okay. 2R is 6. Okay. Plus T means 4. Minus 2s means minus 400. Tell me, this is positive or negative? Negative. Any negative number will definitely become odd number. Yes or no? No, it is not. So second one is also not. So what is the answer? Neither one nor two will be the answer. Okay, my dear boys and girls. మీరు ఎక్కడ దాకా థింక్ చేస్తారు, మేము ఎక్కడ దాకా థింక్ చేయాలి, మనం ఎక్కడ దాకా థింక్ చేయాలి అనేది మీకు క్లారిటీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. I hope. Good. So the next beautiful one. So consider the following in respect of prime number P and composite number C. Okay. Remember, P is a prime and composite number is C. Okay. That is the most important one. Okay. P plus C by P minus C can be even. So the most beautiful part you should observe is can. The worst one that you have to observe here is definitely. What is the difference between these two? Okay. I can be the next prime minister. Will you say no? Maybe. Sarvepalli Radhakrishnan, once upon a time the faculty became a president, right? Okay. And a chai wala like Narendra Modi become a prime minister, right? Tomorrow I might be a prime minister. I might be. I'm not saying that, hey, next prime minister I am. I'm not saying like that. No, I can be. Means it's a possibility. Yes, every citizen of India has that possibility, right or wrong? So suppose if I said that definitely I am the next prime minister, then you will ask, yes or no? So that is the difference between definitely and can. Can means in one case, if I have the chance, you should say, oh, correct. Do you understand that? No need to show all the cases. At least one case is sufficient. Okay. Right. Come to the one. P plus C by P minus C can be even. Verify. P is a prime number, right? Okay. I am taking 5 is a prime number. Okay. And C is a composite number I have to take, right? No. Okay. The prime number that I have taken is P is equals to 13. P is equal to how much? 13. And composite number 11. Yeah, that is better. I am taking P is 11. Okay. And C is 9. 9 is a composite number, yes or no? Okay. I am taking this one. High. Okay. So P plus C by P minus C. 11 plus 9 by 11 minus 9. Okay. 11 plus 9 is 20. 11 minus 9 is 2. 20 by 2 means 10. Yes, it is even. Because he is not asking in all the cases it will happen. It can be true. Yes, it can be true. Right or wrong? So this is true. Second one.
2p plus c can be odd. 2p plus c can be odd. Okay. I'm assuming p is 2. P is a prime number. He has not said that p is an odd number, right? He said that p is a prime number. Yeah, 2 is a prime number. Okay. And I'm taking c is equal to something, a number called 9. Because c is an, what do we say, composite number, right? Okay. 2p plus c. 2 into 2 plus 9. 4 plus 9 is how much? 13. Yes, it is an odd number. It can be, he is saying, right? Any one possibility is sufficient. Yes, it is. Okay, next one. PC can be odd. Yes, it is. Okay, I am taking P is 3. Okay, P is a prime number, right? C is 9. Okay, C is a composite number, right? 9 is a composite number. Okay, PC will be 3 into 9. 3 9s are how much? 27. Yes, it is an odd number. It can be. So third one is also correct. Because he said can, one possibility if I prove, that is enough. Okay, all 1, 2, 3 are correct. Okay, so above are correct. Which of the above are correct? All are correct. Here 2 is missing. 1, 2 and 3 are correct. Okay, let's see the next beautiful one. Check one more time. P plus C by P minus C. P is 11 and C is 9. I can take P plus C. 20 by 2 is 10. Even number. 2P plus C. Even number plus, yes it is. PC can be odd. Yes it is. Yes it is. Okay. All are correct. Okay. Let's see the next beautiful one. A 3-digit number ABC on multiplication with D gives 37DD, where A, B, C, D are different non-zero digits. What is the value of A plus B plus C? What is the value of A plus B plus C? Good. 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 So what we have to do is 936 into 4. What is the value of it? Verify. Okay. 4 6 are 24. 4 3 are 12 plus 2 14. 4 9 are 36 plus 1 37. 3 7 4 4. Is it happening? Okay. If I take this one A B C, capital letters, right? A B C on multiplication with D. 37 D D. Yes or no? Verify. Yes it is. So 936 into 4 is 3744. That is this one. What he is asking, A plus B plus C. Okay, what is the value of A plus B plus C? 9 plus 3 plus 6. It is how much? 18. So which option is the answer? A is the answer. Okay. Actually, if I explain like this, you feel, oh, very good. But the problem is, sir, how you know that 936 into 4 is equal to 3744? Do you know all the tables from 1 to 1000? Am I right or wrong? You will get such doubts. Okay, I'll give you the exact procedure how I got it. How I got it. Okay. So I'll show you here. Observe. Okay. So what he said is A, B, C into D is equal to how much he said? 37DD. Okay. 37DD. Okay. And what we want to know is A, B, C and D, I am giving some values for them. Okay. So the primarily, it's a 3-digit number. On multiplication, it will become 3000, means 4-digit number. Okay. C, A might be any of from 1 to 9. Okay. If D is 1, 1 into 1 will be 1 only. You won't, it will never become 4-digit number, right? That means D should not be 1. If 2 into 9 is also 18 only. Okay. It is a possibility, right? It is a, sir, how can we guess which number? Divyansh Gupta, I'm saying the same thing here. Okay. Observe. Okay, so 2, if I take 2 into 9 is 18 only. Okay, we have to go up to 37, means 2 is not possible for D. Okay, 3 if I take 3 into 9 is 27. We have to go up to 37, means 10 carry is not possible. Leave it. Okay, D can be 4. What is the minimum value of D? 4. Okay, if D value is 4, D's minimum value is 4. Okay, what I have to observe is I am assuming D is 4. Okay, if A is 9, 4 9s are 36. Means it is close to that one, right? Okay, 37. I am assuming this is 9, this is 4. A is 9, I have taken. Okay, now with the 4, if I multiply, this should be the same number itself, right? The 4 should come here. Okay, D is 4, I have taken. This should be 4. 4, 4, I have to get, right? Okay. Fourth table, if I take 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 3s are 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 5s are 4 7s are 28, 32, 36. 40 is not possible because 4 10s will not be. Okay. So only 1 plus I am getting 24. When it is 4 6s are 24. When you will get it,
4 6 are 24. Means C should be 6. Then only 4 6 are 24. 2 and 4. Am I right or wrong? Sir, B should not be 6. Why? Because if B is 6, 4 6 are 24 plus 2 will be 26. But it should be 4 only, right? Means B should not be 6. Okay. The value of C I have taken is 6. Okay. Now I have to fill B value, right? Okay. So you got a carry 2. After getting the carry 2, okay, observe, 4 9s are 36. It should be 37. Means the carry should be 1 only. The carry should be 1 only. Carry should be 1 means these two only I have to consider. Those two should be I have to consider. And it should be 4 after adding 2. Okay, now if I take 4 3s, okay, so 4 3s and 4 4s, right? I have to check these two only, right? Okay. 4 3s are 12 plus 2 is 14. Okay, 1 carry. 4 9s are 36 plus 1 is 37. Yes, it is happened. Okay, that is the reason. Okay, we have to take only 936 into 4 we have to consider. Okay, whatever is the procedure that I said, based on that you have to try the remaining also. Okay, remaining also means by keeping it 8 here and trying the remaining and so on and so on and so on, you have to try. Okay, so this is the only possibility that you can get. Do you understand my point, Mr. Divyansh Gupta? I hope I'm clear for you. Okay, before going to the next question, I'll have a small peg. No, I will import the remaining questions. Just a second. Oh, just a second. I'm importing the remaining questions. Just a second. I'm importing the questions here. Right, my dear boys and girls. Okay. So we are importing the remaining questions. Meanwhile, 2 minutes have break so that you will be refreshed as well as I can complete the remaining questions. Okay. Have 2 minutes of break. Come on fast. Just 2 minutes, my dear boys and girls. Okay.
Prelims 2, Prelims 3. Welcome back, my dear boys and girls. We are starting the next part of it. Sorry for the delay. Good. Right. Right, let's get back to the next question. Okay, observe this. Okay. For any choices of value x, y, and z, the 6-digit number of the form xyz is divisible by. Actually, this is actually people might feel that this is also a difficult question, but coming to reality, this is an easy question. Okay. So anyway, what he has given is xyz. This is a 6-digit number. Am I right or wrong? Okay. So what I will say is, suppose, forget about this number. I'm giving one generalized number. 5724 is the number I have given. Can I write it as 5700 plus 24? Do you have any objection? Okay, no objection, right? This one I will write it as xyz 000 plus xyz. Can I write like this? Yes or no? That is the most important one. That is the most important one. In these two, okay, in these two, I can take xyz common, right? Okay, then it will become 1000 plus 1. Means this is nothing but xyz if I take common 1001. Okay. If you can write like this, that is the most important part that you have to observe. Okay. Suppose he has given 5427. I'm giving you another example. Okay. I can write as 5400 plus 27, right? In these two, 27 is common. Okay. 27 twos and having two other zeros plus 1, right? In the similar manner, I have taken xyz common there. Okay. So xyz into 1001. Okay. There ends the game. Okay. We don't know xyz is divisible by 1 or divisible by 2, 3. I don't know anything about xyz. But I know everything about 1001. For 1001, what are the factors? He is asking exactly divisible, right? Okay, 7, 11, 13, I have to verify. Observe, first option 7, 11, second 11, 13, third 7, 13, fourth option all the three 7, 11, 13, right? I'll verify with 1 by 1, okay? I am dividing it with 7, suppose. Is it divisible or not? I am checking. Okay, 7 1s are 7, 37 means 7 5s. Okay, 21 means 3. Yes, it is divisible by 7. Means 11 and 13 only means it is not. Okay, is it divisible by 11 or not? I am checking. 1001. Okay, actually 153 is nothing but 11 into 11 ones are 11, 11 ones are 11, 43, right? Okay, 7 ones are 7, 30. Oh, so my goodness, this 153 is wrong. Verify. Wait. Okay, so 7 ones are 7, 30 means 7 fours are 28. Okay, 21 means 7 threes, 143. Okay, 11 into 13, right? Means I can write 1001 as 7 into 11 into 13. Is it correct or wrong? Means 1001 is divisible by 7, 11 and 13 all, right? So the number in the form of xyz is definitely divisible by 7, 11 and 13. Okay, my dear boys and girls. Let's see the next beautiful one. Okay. 125 identical cubes are arranged in the form of a cubical block. How many cubes are surrounded by other cubes from each side? Okay. What we have to observe? So 125 identical cubes are rearranged to form a cubical block. Is it correct? Okay. 125 identical to form a large cubicle means, okay. So 5 we have to take as one unit, right? It will become like this. Is it correct or wrong? Okay, so this is the diagram, right? 5 will become, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, like this, with the small ones should be kept like this. Okay, the small one should be kept like this. Okay. Okay, like this we have to form 125. How many we have to take? 125. Just a second. I'm opening my
The YouTube. Okay, good. Okay, good. See here. Now what happens? So this is the one he gave, right? So what he is asking, how many cubes are surrounded by other cubes? How many cubes are surrounded by other cubes means, okay, this outer layer, okay, surrounded by other cubes from each side it should be surrounded. Suppose if you take the outer layer, okay, a cube on this one, okay, it is surrounded inside by some other cubes, but outside it is not. Every face should be covered means what we have to observe is inside it should be. Okay, inside means if you come to cubes cutting and painting, no face painted we have to take. Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5, right? Small pieces. Okay, inside means 5 minus 2 whole cube. Okay, 5 minus 2 is 3. 3 cube is how much? 27. So what is the answer? A. If you have perfect visualization, this much easier this question is. Else you have to do lot of things. Okay. Okay, next one. How many distinct 8-digit numbers can be formed by rearranging the digits of the number, okay, 11, 22, 33, 44, such that odd digits occupy odd positions and even digits occupy even positions? Okay, so what are the digits he gave? 1 2 times, 2 2 times, 3 2 times, 4 2 times. Okay, it's already an 8-digit number, right? He is asking, we have to form an 8-digit number. Okay, first we have to verify is it permutation or combination. Okay, this is the 8-digit number, right? Okay, so suppose for my friend I have to give 521 rupees. If I give him 125 rupees, will he accept? No. Means 521 and 125 both are different. Means 125, 125 are there, the same digits are there, but order is changing. Means order matters a lot in this question. Order matters means this is permutation. Read it. This is permutation. He said that odd digits occupy odd positions. What are the odd positions that we have? Okay, the odd positions that we have are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So odd positions are 1, 3, 5, 7. 4 odd positions are there. How many odd digits are there? 1 2 times, 3 2 times. Means these are 4 odd digits can be placed in 4 places, 4 factorial ways. Is the work completed? No. Into. Now the remaining 4 places are there for 4 even digits, right? So 4 factorial. But by any digit repeated, sir, 1 appeared for 2 times, so 2 factorial. 2 appeared for 2 times, 2 factorial. 3 appeared for 2 times, 2 factorial. 4 appeared for 2 times means 2 factorial. Is it correct or wrong? If any alphabet repeated by we will write now. So that's what I am writing. 4 factorial is 24 into 4 factorial is 24. By 2 factorial means 2 into 2 into 2 into 2. 2 2s are 4. 4 means 6 times. Okay, 3 1s, 3 2s. 2 1s, 2 12s. 12 2s are how much? 24. How many are there? 24 are there. Okay. How many distinct 8-digit numbers can be formed by rearranging the digits of the numbers 1 1 2 2 3 3 4 4 such that, okay, oh, this is 3. 12 3s are 36. Sorry. Okay. So which option is the answer? C is the answer. Sorry. Good. Say the next beautiful question. A, B, C working independently. Yeah, this question is very simple, but students might felt this question as a difficult one. Okay, that's why I'm showing you clearly what it is. Yeah, just a second. I think I'm in lagging. Okay, good. Now I came to the next question. Yes, I am now syncing to you. Okay, good. Come to the one. A, B, C working independently can do a piece of work in A 8 days, B 16 days, and C 12 days. Okay. A alone works on Monday. A on Monday. Okay. B on Tuesday. C on Wednesday. Again A on Thursday. Is it correct or wrong? And so on. Means this is an alternate set, right? Okay. And so on. Okay. So consider the following statements. The work will be finished on Thursday. The work will be finished in 10 days. Okay. So it is alternate days, right? First, how many days are required to do? We will verify. Okay. So then what happens? 8, 16, 12. The LCM will become 48. Okay. In one day, A completes 6 units. B completes 3. C completes 4. Okay. C completes how many days? How many units? How many units a day? 4 units. A 6, B 3, C 4. Okay. All together, 6 plus 3, 9 plus 4 is 13. Okay. In one cycle, they can complete 13 units, right? 48 units are there means 3 cycles will be required. Okay, how many cycles? 3 cycles will be required. Okay, 3 cycles means
Each cycle we can complete 13, right? 3 into 13. Okay, 39 units will be completed. Now how many units are there? 9 units, because total is 48, right? Okay, this is the fourth cycle. Remember, the fourth cycle will be started by A. Okay, A completes 6 units in one day. Okay, the next day B completes the remaining 3 units. There ends the game. Okay, 3 cycles means one cycle is 3 days, right? 9 days. This is 10th day, 11th day. The work will be finished in 11th day. This is the first point we have to observe. Okay, so 10 days means this is not. The work will finish in 11 days. Okay, so second one is ruled out. Okay, is the first one correct or not? We have to check. Is the first one correct or not? We have to check. Hi. Okay, so today, first day is Monday. Am I right or wrong? First day started, that is Monday. 11th day means how many days were added? 10 days added. 10 days means, okay, how many odd days are there? 3 odd days are there. Okay, Monday plus 3. Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay, the work will be completed on Thursday. It is correct. So the first one is correct, second one is wrong. So answer is which of the above statement is or are correct? Only one is correct. Okay, let's say the next beautiful one, my dear boys and girls. Okay, Raj has 10 pairs of red. Okay, this is also a question where students will feel that, oh my god, this much we have to do. How do we start? But this is actually a simple question that we can. Okay, observe. Raj has 10 pairs of red. 10 pairs of red means 10 into 2, 20 red. Okay, and 9 pairs of white. Pair means 2, right? 9 into 2, 18 of white. And 8 pairs of black. 8 into 2, 16 in a box. Okay, shoes in a box. These are black. Okay, if he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get a red pair of shoes to wear, what is the maximum, underline the word, maximum number of attempts he has to make? Okay, he might ask minimum number, he can ask maximum number. Suppose if he asks minimum number, okay, so there is a bag here. From the bag randomly I am taking one shoe. What's my target? It should become a red one, right? Okay, that's my target, right? So luckily the first one might be red. If I take the second one randomly, that might also be red, right or wrong? Means that is the one case. Okay, so what he is asking, he has to, okay, to get a red pair of shoes to wear. Red pair of shoes, 2 pair. If it is minimum means only 2. First time I have drawn, second time exactly its mate I got. Then I can wear it and I will go to my office. Is it correct or wrong? Okay, but is he asking about the minimum or he is asking about the maximum? Okay, maximum he is asking. Sir, in my first draw, I have not got red. Okay, when I draw, first I got all of white I got, assume. All of white I got. Means 18 times I tried. Only white I got. No red. That means red I am getting at the last. Then that is the maximum trial, right? Okay, second time when I try, all I got is black. Okay, 16 times I tried it because 16 are there now. 16 times I am trying. Okay, see, he has not said that he is taking a pair at a time. Okay, to get a red pair of one by one he is picking. Shoes one by one means one by one means left shoe, right shoe, like that he is picking. Okay, so what we have to observe, 18 plus 6, 34 attempts I made. So far I have not got even a single red one. Okay, sir, in the next one, this is completed, this is completed. Undoubtedly I will get red only, right? Okay, for next attempt, one attempt I have made, I got one red shoe. Wow, superb, I like it. So people will say that the next attempt he will get the second one. Yeah, 2 red shoes are not sufficient. 2 red shoes of left side, left leg you got. Are you able to wear them? One should be left, the other should be right, right? That is the reason. Okay, now I got maximum, right? Okay, I got 10 times if I draw, 10 times, all the times I got only one shoe, that is left only, or all the right only. In the next attempt if I made, I might get the other pair. I might get its mate. Okay, so observe 10 times I got. Okay, 10 red pairs are there now. Okay, 10 left are there, 10 right are there now. When I draw 10 times, 10 left I got. The 11th time if I draw anything, what happens? Right side will get now. That will definitely be a pair to any one of this one, right? Definitely my work will be completed. So total how many are required? 18 plus 16, 34, plus 10, 44, plus 1 is how much? 45. 45 times I have to draw to wear a shoe. Okay, so people will in general stop here, 18 plus 16 plus 1 plus 2 directly. Okay, 36, that is also there.
Okay, students will collapse there itself. Okay, the answer is 45. Come to the next one. Okay, in how many ways a batsman score exactly 25 runs by scoring single runs, fours and sixes only, irrespective of the sequence of scoring shots? Okay, so I am designing one cricket match. Okay, my intention is scoring 25 runs. ఎన్ని రన్స్ స్కోర్ చేయాలి నేను? 25 రన్స్ స్కోర్ చేయాలి. Keep it in your brain. So the point you should notice is, okay, exactly 25 runs, and next one, singles, fours and sixes will be allowed. అంటే 1 run రావచ్చు, 4 runs రావచ్చు, 6 runs రావచ్చు, ఇంకేవి రావు. ఓకే, 1, 4, 6 ఇంకేవి రావు అనుకుందాం. ఓకే, 6, 4, 1. సో 2Ds అవన్నీ లేవు అనుకుందాం. ఓకే, రన్నింగ్ లేదు, ఓన్లీ 1 run. ఓకే, సో చిన్నప్పుడు ఆడుకున్న వాళ్ళకి గుర్తుందా, ఈ గోడ కొడితే 1 run, ఆ గోడ కొడితే 4 runs, ఈ గోడ కొడితే 6 runs అని, అవునా కాదా? అలాగా ఇగో ఈ గోడ కొడితే 1 run, స్టెప్స్ పడుతుంది దాన్ని వెళ్తే 4 runs, స్టెప్ పడకుండా వెళ్తే 6 runs. ఓకే, వికెట్ల మధ్య పరిగెట్టాలి లూప్ ఇంకా. ఓకే, గుడ్. సో నేను ఏ ఆర్డర్లో వెళ్ళానన్నది మీకు సంబంధం లేదు. అంటే 6 ఫస్ట్ కొట్టానా, 4 కొట్టానా, ఫస్ట్ కొట్టానా పని లేదు. బట్ మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ ఐ హావ్ టు స్కోర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 25 runs. Okay, so if I go in the what we say, how many ways I can score, he is asking how many ways. Okay, నేను ఒక 6 కొట్టాను అనుకుంటున్నాను. అమ్మ కన్వెన్షనల్గా వెళ్తున్నాను చూడండి. ఒక 6 కొడితే నేను మొత్తం కొట్టాల్సిన స్కోర్ 25 కదా. ఓకే, 25లో 6 వెళ్ళిపోయింది, ఇంకా 19 runs రావాలి. ఎన్ని రన్స్ కావాలమ్మా? 19. ఆ 19 runsలో ఒక 4 కొట్టాను అనుకుంటాం. ఓకే, అంటే ఇంకా ఎన్ని రావాలమ్మా? 15. ఈ 15 కొడితే ఇలా వస్తుందా రాదా చెప్పండి? ఎస్ ఆర్ నో? దీని గురించి ఆలోచించక్కర్లేదు సార్. ఎంత మిగిలితే ఆయన రన్స్ కొట్టాలి, అన్నిసార్లు 1s రావాలి, అవునా కాదా? నీకు 5 runs కావాలని వస్తుంది, 4 కావాలని వస్తుంది, 2 కావాలని వస్తుంది, అవునా సార్? ఇది ఒకటే ఉంచాను సార్. 2 4 కొట్టారు అనుకో, వీడొకడు అంటే 6 runs తీసేయాలి, 19. 2 4s అంటే 8 runs తీసేయాలి. 8 runs వేస్తే ఇంకెంత ఉంటుందమ్మా? సో ఎంతో కొంత ఉంటుంది. ఎంత ఉంటే నాకెందుకు, దాంతో ఇది కొట్టేయచ్చు. అంటే నేను దీని గురించి పట్టించుకొని దాని గురించి ఇంక రాయను. ఓకే, ఒక 6 కొట్టాను, 3 4లు కొట్టాను అనుకోమ్మా. ఒక 6 కొడితే 14, 19 మిగులుతాయి. ఓకే, 3 4s మీన్స్ 12 అంటే 7 runs. ఓకే, వచ్చుద్ది. ఒక 6 కొట్టా, 4 4s కొట్టా. ఓకే, ఒక 6 అంటే 25లో 6 పోతే 19, 4 4s అంటే 16 పోతే ఇంకెంత మిగిలినమ్మా? 3 runs. ఓకే, కొట్టచ్చు, గొడవ లేదు. కానీ సార్ నేను ఇది ఒకటి కొట్టి 5 కొడితే వర్కౌట్ కాదు. ఎందుకు చెప్పు? 5 4s are 20 plus 6 26 runs అయిపోతున్నాయి. నాకేం రావాలి? 25 రావాలి. అంటే 1 5 కాంబినేషన్ వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే, అంటే ఒక 6 కొడితే ఇన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకే సార్, మరి 2 6లు కొడితే? 2 6లు కొట్టాను అనుకోమ్మా. ఓకే, 2 6లు కొడితే ఓకే అమ్మ 2 6లు ఫిక్స్ చేస్తున్నాను కాబట్టి 12 runs, 25 నుంచి 12 చేస్తే ఇంకెంత ఉంటుందమ్మా? 13 runs కావాలి నాకు. గుర్తుపెట్టుకో, 13 runsకి ఒక 4 కొడితే, ఓకే అంటే ఒక 4 తీసేస్తే ఇంకెంత ఉంటుందమ్మా? 9 రావచ్చుగా. అంటే ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది. 2 6లు కొట్టినప్పుడు 2 4లు కొడితే ఇది ఎంత అవుతుంది? 8 అవుద్ది. 13 - 8 అంటే ఎంత? ఇంకా 5. ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా? వర్కౌట్ అవుతుంది. 3 4లు కొడితే ఓకే అంటే ఇది 12 అంటే 1 run. ఓకే, ఇది వర్కౌట్ అయింది. 4 4లు కొడితే కుదరదు. ఎందుకు? 4 4లు కొడితే 16 అవుద్ది. నీకు కావాల్సిన 13 runs. అంటే ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా? కాదు. అంటే ఇంతే వర్కౌట్ అయ్యేది. ఎప్పుడు? 2 6లు కొట్టుంటే. సార్ అలా కాదు సార్, నాకు డౌట్ వచ్చింది. నేను 3 6లు కొడతాను సార్, ఏమవుతుందో చూద్దామా? షల్ వి ట్రై ఇఫ్ ఐ టేక్ 3 6s. ఓకే, సో 3 6s అంటే అవుట్ ఆఫ్ 25, 3 6s are 18 runs completed, only 7 runs are pending. 1 4. ఓకే, సో మిగిలిన సింగిల్స్ కొట్టుకోవచ్చుగా. ఒకవేళ 2 4s కొట్టాను అనుకోమ్మా, 8 అయిపోతాయి. నీకు కావాల్సిన 7. దట్ డజంట్ వర్క్స్, మీన్స్ ఇది కుదరదు ఇక. ఓకే సార్, ఇప్పుడు 3 6లు అయిపోయింది కదా, 4 6లు కొడితే ఏంటి? స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఏమంటారంటే అలా కుదురుతుంది సార్, 4 6లు అంటే 24, ఒక రన్ మిగులుతుంది, వీడు కొడతాడు, మరి వీడి సంగతి ఏంది? వాడు నీకు అన్ని రన్స్ ఉండాలని చెప్పాడా? చెప్పలేదే. హీ హాస్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ 1 4, యూ షుడ్ హ్యావ్ 1 6, యూ షుడ్ హ్యావ్ 1 సింగిల్ అని చెప్పాడా? చెప్పలేదే. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ 0. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. ఓకే సార్, నౌ ఐఎమ్ గెటింగ్ అనదర్ డౌట్. ఇప్పుడు వీడిని ఎందుకు 0 చేయాలి? వీడిని 0 అనుకుంటా. 6లు 1 కొట్టాడు, 2 కొట్టాడు, 3 కొట్టాడు, 4 కొట్టాడు అంటున్నావు కదా. అసలు కొట్టలేదు సార్, ఒక్క 6 కూడా కొట్టలేదు. 0 6s అంటే ఇప్పుడు నాకు 25 runs నా దగ్గర మిగిలిపోయాయి. ఓకే, 25 runs నా దగ్గర మిగిలిపోయినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను తెలుసా? చూడండి, 25 runsలో ఎన్ని 4s కొట్టొచ్చమ్మా? 4 6s are 24, అవునా కాదా? అంటే మాక్సిమం 6 4s కొట్టొచ్చు. అంటే ఒక 4 కొట్టొచ్చు, 2 4లు కొట్టొచ్చు, 3 4లు కొట్టొచ్చు, 4 4లు కొట్టొచ్చు, 5 4s, 6 4s I can hit. For all I can manage this one. Yes or no? Yes it is.
ఓకే సార్ వాట్ అబౌట్ జీరో అయితే కుదరదు ఎందుకు 6 into even number, 4 into even number, but you have to score 25 odd number. So even numbers toti multiply cheste vachevani even numbers say. If you add even numbers, you will get even number only. But you want odd number means this will never be zero. అంటే జీరో ఇక్కడ ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఉండదు. జీరో ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ హియర్. జీరో ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ హియర్. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్ సార్, మరి జీరోస్ వీటిలో పెంచదు సార్. ఓకే పెంచుదాం. ఒక 6 కొట్టాను అనుకో 0 4 కొట్టచ్చుగా, అప్పుడు ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే 2 6లు కొట్టినప్పుడు 0 4 కొట్టచ్చుగా, అదొక పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే 2 6లు కొట్టినప్పుడు 3 6లు కొట్టినప్పుడు 0 4 కొట్టచ్చుగా, ఇక్కడ ఒక పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అవునా కాదా? అంటే చూడండి ఇక్కడ ఒకటి పెరిగింది, ఇక్కడ ఒకటి పెరిగింది. అవునా? ఓకే నౌ ఇఫ్ ఐ కౌంట్ ఇట్, okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 total. How many chances are there? 18 chances are there. So which option is the answer? A is the answer. Okay my dear boys and girls, like this we have to work out. So the next beautiful one. Okay, there are 4 letters and 4 envelopes, and exactly one letter is to be put in exactly one envelope with the correct address. ఓకే వాటి దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 4 లెటర్స్ ఉన్నాయి, 4 ఎన్వలప్స్ ఉన్నాయి. ఈ లెటర్ తీసి ఆ ఎన్వలప్ లో పెట్టాలి. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను నలుగురు రాశాను అనుకుందాం. ఓకే టు మై వైఫ్, టు మై గర్ల్ ఫ్రెండ్, టు మై సన్, టు మై మదర్, 4 మెంబర్స్ రాశాను అనుకుందాం లెటర్. సో ఇఫ్ ఐ సెండ్ ద లెటర్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ టు మై గర్ల్ ఫ్రెండ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పోస్టెడ్ టు మై వైఫ్, undoubtedly night I won't get food. Is it correct or wrong? Okay means I should keep whatever the letter in the appropriate envelope only, because I'm not writing how are you. If it is the letter, 4 letters if I write, I can send to my wife, my girlfriend, my son and my mother, no problem. Is it correct or wrong? Okay but he has not said like that. He said that okay only one envelope, one letter should be put in exactly one envelope with the correct address. Do you understand that? Means for my wife I am saying that okay take care of your health, take care of the sons, take care of my mother, take care of my father, etc etc. To my wife, to my girlfriend, okay take care of you, okay hide yourself, okay don't tell to my wife, and so on. I will write something. Okay to my mother, hi mother, take care of yourself, okay take care of your health, and write something. For my son, my dear son, take care of yourself, okay daily go to the school and study well and enjoy well, take care of, and so on. I will take, right? So 4 letters, 4 envelopes are there. Okay only one is correct. Okay 19 is answer sir. Why don't he hit all single? Good Raju. My dear boys and girls, one small correction. Okay good. So this is also correct. 0 6s, 0 4s, all he has hit singles. Yes or no? That is also a possibility. Exactly my dear who said that? Raju. Superb. Nice. So the answer is not 18, the answer is 19. Nice. Good. Come to the one. Okay 4 letters and 4 envelopes, right? Okay come to the next one. If the letters are randomly inserted into the following envelopes, then consider the statements. Randomly inserted into the envelopes. Oh, means not properly verified. Then what happens? Okay. Then consider the statement. Okay. Statement. This is the one. Statement 1. Okay. It is possible that exactly one letter goes into an incorrect envelope. Okay. What is statement 1? It is possible that exactly one letter goes to the incorrect envelope. Okay. These are the letters. These are the envelopes. Okay. Letter, 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 letter. Envelope, 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 envelope. So only one will go to the wrong address. Is it a possibility or not? He is asking. I said it is not. Why? Because these 3 letters went to right addresses. That means this was given to this one exactly, this one to this one, this one to this one. Automatically what happens? The last letter will be kept in the last envelope, which is correct only now. We have 4 envelopes, no 5 envelopes, right or wrong? 4 envelopes, these 3 went to right one, means this is also right one for the next one, right or wrong? So exactly one envelope going to the wrong is not possible. Okay, so this is, first one is wrong only. Okay, this is the second one. Okay, there are only 6 ways in which only 2 letters can go into the correct envelopes. Okay, which of the statements given above is correct? Okay, now he said that only 2 envelopes goes to the correct envelopes, correct places. That means that remaining 2 are wrong. Am I right or wrong? Okay, letter and envelope. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Okay, total how many chances he is saying? 19, sorry,
6 ways in which 2 envelopes can go to the wrong place. Okay. So 6 envelopes goes to the wrong place means 2 envelopes has reached the correct place. I don't know which 2. Suppose these 2 went to right place. Leave it. Now these 2 are there. Okay. This I can keep here. This I can keep here. Because those 2 should go in the wrong addresses. Is it correct or wrong? Ultimately, if I keep here, it will go to the right address. No, no, no. That should not. So this should be kept here. This should be kept here. How many ways are there? Only one way. Only how many ways are there? Only one way. Okay. But sir, how can you say that? Okay, I have written to my mother, wife, what do you say, GF, girlfriend, and my son, right? But what I have to say, which 2 envelopes goes into the correct one? Means out of these 4, 2 letters went correct, right? Which 2 went correct? I have to select 2. That can be done in 4C2 ways. Okay. And these 2 remaining goes in the wrong way, means that can be done in 1 way. 4C2 is how much? 4 into 3 by 2. Okay, 2 ones, 2 twos. That is how much? 6 into 1 is 6. So there are exactly 6 ways that goes to the wrong addresses. Is it correct or wrong? So that means only 2 is correct one. Okay, B is the right. So the next beautiful question, what he said? What is the remainder when this number is divided by 100? Okay, the point you should notice is, if it is exactly divisible, what will be the remainder? 0. Am I right or wrong? Okay, if it is exactly divisible, the remainder is 0. So observe, 85 has 5. Okay, I'm writing 85 has 5 into 17, 87 as is, 89 as is, 91 as is. Okay, 95 I'll write as 5 into 19, 96 I will write as 4 into 24. 4 into 24. Okay, by 100. You are making this division, right? Okay, 5 into 5 is 25, 25 into 4 is 100. Exactly cancelled. Okay, this product is exactly divisible by 100. If you divide with 100, what is the remainder you will get? 0. What is the answer? A is the answer. Okay. Right, so the next beautiful question. What is the units digit in the expansion of 57242 power 9 into 7 into 5 into 3 into 1? Okay, good. So point 1, he is asking about the units digit. Very much clear, we discussed it in the classroom. Is it correct or wrong? So many students feel that, sir, this product, who will do it? I'll explain you in 2 ways. This is a very easy question you can answer. 2.5 mark you can grab in the span of less than a minute. Okay. Suppose if I multiply it, no problem. Okay. 9 7s are 63. 63 into 3 is 189. Okay. 189 into 5, there is a trick, right? 945 into 1 is no need to consider. Means 57242 power 945. If you want the units place, you have to think about the units place only, right? What it is? 2. Okay. Now I have to consider 2 power this one. What is the periodicity of 2? Periodicity of 2 is 4. Okay. 4 means you have to divide the number with 4, and that too no need of the entire, just to consider the last 2 digits. Last 2 digits are 45. Okay. If you divide with 4, the remainder you will get is 1. Okay. Then happily the units place will be 2 power 1. It is equal to how much? 2. There ends the game. So it is A is the answer. For me to explain even, I don't want even more than a minute, right? Okay. This is one way to do the problem. Let us go with the other way. Okay. So don't multiply even this. Okay. The point you should notice is these numbers I can already forget, because you're asking about the units place means, okay, man units place varaku consider cheste saripodda avuna kada. Okay. So the units place is 2. We know that a power m into n means a power m into a power n. Is it correct or wrong? Okay. Now it is 2 power 9 into 2 power 7 into 2 power 5 into 2 power 3 into 2 power 1. Is it correct or wrong? Oh, sorry. This is wrong. This is wrong. This is wrong. Okay. Whatever I said earlier, that is the only way that we have to work it out. Okay. Or else 2 power 9. Okay. Whole power 7. Whole power 5. Whole power 3. Whole power 1. No need to write it. Is it correct? Like this we have to work out. Okay. 2 power 9 is how much? 512. Okay. You want only units place, right? So 2 power 9's units place is 2 only. 2 power 7. Okay. Power 5, power 3, later we will see. Okay, or rather I am writing power 5, power 3. Okay. 2 power 7 is how much? 128. Is it correct or wrong? Okay. So units place you want means 8. 8 power 5 whole power 3. Okay. So 8 power 5, what is the units place? Okay. 8 means periodicity is 4. Okay. Divide the power with 4, you will get the remainder 1. 8 power 1 whole cube. 8 power 1 is 1. 8 cube is 512. So what is the units plus 2 is the answer. Like this you can happily work it out. Is it correct or wrong? So this is the way that we have to observe.
This is the way that we have to observe. Okay, right, leave it. Now let us see the next beautiful way to solve the question. Next question to solve. A, B, C, D, E, F are both 3-digit numbers such that A, B, C, D, E, F are distinct non-zero digits. Such that A, B, C plus D, E, F is equals to 1, 1, 1, 1. Then what is the value of A plus B plus C plus D plus E plus F? Very simple question, you can understand. Okay. So what he said is A, B, C he added with D, E, F. Am I right? Okay. The result is how much? 1, 1, 1, 1. Is it correct? Okay. Come to the point. So yeah. So 3-digit numbers such that A, B, C, D, F are distinct non-zero digits. This is the two important words. Non-zero. No digit is zero. Keep it in your brain. Okay. Distinct. All are different. No two digits should be same. Okay. Keep it in your brain. Okay. Now you have to observe is C plus F should be 1. Okay. 0, 1 is a possibility or 1, 0 is a possibility. Sir, all are non-zero, sir. Means these two we should not consider. Okay. Leave it. So then C plus F, if it is 1, okay, else it should be 11. Is it correct or wrong? If it is 11, I'm writing here. C plus F should be how much? 11, I'm writing. Okay, now B plus E plus 1 should be 1. Okay, should be 1 means what might happen is, okay, B plus E should be 0. If it is 0, 0 plus 1 is 1. Okay, fine. But sir, if B plus E is 0, B should be 0, E should be 0 because all are positive, right? Sir, this is how it is possible. All are non-zero digits. So this is not possible. Then what happens? It should be 11 again. That means B plus E should be how much? 10. Okay. So now come to this one. A plus D plus 1 should be 11. Okay, I'm writing here. A plus D plus 1 should be how much? 11. Okay, move the 1 this side, it will be 10. So A plus D is how much? 10. Okay. So what you want? A plus B plus C plus D plus E plus F, right? Okay, if I add all A plus B plus C plus, okay, D plus E plus F. I'm adding all the left side, means I have to add all the right side. Okay, it will be how much? 31. So which option is the answer? Fourth option is the answer. Don't think that, sir, to get C plus F is 11, we have 5, 6, we have 7, 4, we have 8, 3, we have 9, 2. Which combination you have taken? You have not explained me. I won't explain because that is not required. That is not required. Why? Because my intention is calculating this one only. No need to make my problem complex. Is it correct or wrong? Right, let's see the next beautiful one. Okay, D is a 3-digit number such that the ratio of the number to the sum of its digits is least. What is the difference between the digit at the hundreds place and the digit at the units place of D? Okay. So, a 3-digit number if you take, okay, when you take the ratio of the 3-digit number, okay, and sum of the digits is least, okay, that means that A, B, C, all the 3 digits should be same. All the 3 digits should be same. Okay. If all the 3 digits are same, okay, it will become A by A plus A. Okay. So that is the least one. Always keep it in your brain. Okay. So then what happens? So he is asking about the digit at the hundreds place and the digit at the units place. These two difference he is asking, right or wrong? Difference between A and A difference is how much? 0. So what is the answer? A is the answer. Okay, if you get it out, okay, 1, 1, 1 by 1 plus 1 plus 1 if you take, it will be 37. If you change any digit, okay, automatically it gets changed. Okay, let's see the next beautiful one. What is the remainder? 1 second. Yeah, undoubtedly that will. Undoubtedly that will. Okay, this is 109 by 10. This is less than that, right? Okay, the difference should be how much? 8. What's the difference? It should be 8. Observe this, my dear boys and girls. Okay, he said that you have to take a number, right? Okay, that number and the ratio should be least, right? The number I am taking to be ABC. Sorry for the interruption. Okay, I am giving you again. ABC is my number. Sum of digits is A plus B plus C.
This ratio should be minimum, right? Okay. If this ratio need to be minimum, what you have to observe is, suppose if this number is large, it will become, suppose if it is 1, it will become 100 to 199. If it is 2, 200 to 299. This value will become large if A is large. That is the reason I am taking A is smallest. I am taking A is smallest. Okay. And sum should be greatest. Okay. This order is not important. If the sum need to be greatest, means there should be one greatest number. There should be one greatest number. Is it correct or wrong? Okay. So I am taking 9 is here and 1 is here. Okay. So 191. Okay. And 119. I am taking two possibilities. Okay. 191, 109. Okay. These possibilities I am trying. If I submit, okay, what happens? Verify. 1, 1. This is 1 plus 9. How much it is? 11. 191 by 11. Okay, this is one this value. If I take 109, it will be 109 by, yeah, its value need to be reduced, means it should be minimum 0 only. Okay, 109 by 10. It is near to 11. It is very big. Means this is the least value, right? The ratio is least here, right? Okay, so what is the difference between these two numbers? 1 and 9, it is 8. Okay, he's asking about hundreds digit and units digit, right? Difference is how much? 8. Sorry, my dear boys and girls. Okay, it's not 0. Let's see the next beautiful one. What is the remainder when 2 power 192 is divided with 6? He's asking about the remainder. Okay, so the reminders, if you observe this time, reminders, units, places, he got more number of questions, right? Okay, so 2 and 6 has a special point, I said already. 2 power odd number means the remainder will be 2. 2 power even means it will be always 4. Shall we try? Okay, 2 power 1 is 2. 2 square is 4. 2 cube is 8. 2 power 4 is 16. Okay, 2 power 5 is 32. 2 power 6 is 64. అన్ని సార్లు కూడా 6 తో డివైడ్ చేద్దాం, ఏమవుతుందో చూద్దాం. Okay, the remainder is 2 here. Divide with 6, the remainder is 4 here. Divide with 6, 6 ones are 6, remainder is 2. Divide with 6, 6 twos are 12, remainder is 4. Divide with 6, 6 fives are 30, remainder is 2. Divide with 6, 6 tens are 60, remainder is 4. 2, 4, 2, 4, 2, 4 and so on, right or wrong? Okay, అంటే మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలమ్మా? సో 2, 4 అనేది కాన్సిక్యూటివ్ గా వస్తుంది. ఎప్పుడు 2 వస్తుంది? When the powers are odd. Am I right or wrong? Okay, so 2 power odd, when you divide with 6, the remainder will be 2. 2 power, these all are even, right? Okay, 2 power even, when you divide with 6, the remainder will be 4. Is it correct or wrong? What's the number he gave? 192. This is odd or even? Even. Okay, 2 power even means the remainder should be how much? 4. So which option is the answer? D is the answer. Okay, good. Say the next beautiful question. Okay, A B C blank blank, A B C blank D, A B B C D blank A B C D. So this is the important one that we have to observe. Okay, 5 5 he has taken as a series. Okay, 5. Okay, 5 5 5. Okay, A B B C is, okay, B appeared 2 times. Okay, that means I am assuming every set one alphabet will repeat 2 times, because here B will not come 2 times, means D D I am assuming. A B C D D. A B C C D means first time D, second time C, third time B, fourth time A. Is it correct? A B C D. Am I right or wrong? Yes, it is exactly matching. So what should be? D D C A. D D C A means which option is the answer? D is the answer. Okay, let's see the next beautiful question. Okay, A B and C D are 2-digit numbers. Okay, multiplying A B with C D results in a 3-digit number D E F. Adding D E F to another 3-digit number G H I results 975. Okay, further A B C D E F G H I are distinct digits. Observe, distinct digits he specified, not non-zero digits. And zeros undochu. Okay, so if E is equal to 0, F is equal to 8, then what is A plus B plus C equal to? Good. మా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ABCDEFGHI 9 digits are there, అవునా కాదా? ABC అన్ని డిజిట్సే కదా. ఓకే, అందులో E is 0, F is 8. ఈ రెండు నాకు తెలుసు. ఓకే, మనకున్న ఏంటమ్మా 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. అందులో 0 వెళ్ళిపోయింది, 8 వెళ్ళిపోయింది. ఆల్ ఆర్ డిస్టింక్ట్. అంటే అవి మళ్ళీ రాకూడదని గుర్తుపెట్టుకునే కోసం అలా రాసుకున్నాను. ఓకే, కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. Next one,
సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా, ఏబిని సిడితో మల్టిప్లై చేస్తే ఏ ఇంటూ బి ఏబి when you multiply with CD the resultant number is DEF. ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయి, డి అనేది రిపీట్ అయింది, అది మైండ్లో పెట్టుకోవచ్చు, తర్వాత చూసుకుందాం. నెక్స్ట్ వన్, ఓకే, యాడింగ్ డిఈఎఫ్, అందులో డిఈఎఫ్ ఈఎఫ్ వాల్యూస్ నాకు తెలుసు 08, అది రాసుకుందాం ఇక్కడ, D08 మైండ్లో పెట్టుకో. ఓకే, D08 DEF added to 3-digit number GHI. The result is how much? 975. Keep it in your brain. ఇక్కడ నుంచి నాకు ఏమైనా వాల్యూస్ వస్తాయో కనుక్కుందాం. నాకు కావాల్సింది A ప్లస్ B ప్లస్ గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, వాట్ ఐ కెన్ సే 8 ప్లస్ సంథింగ్ ఈస్ 5. నో, దట్ ఈస్ నాట్ 5, దట్ ఈస్ 15. అవునా కాదా? ఓకే, అంటే 15 అవ్వాలంటే I ఎంత అవ్వాలి? 7. I ఈస్ ఫిక్స్డ్. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 7 వెళ్ళిపోయింది, కొట్టేసా. ఓకే, దిస్ ఈస్ 0 ప్లస్ H ప్లస్ 1 ఈస్ 7. అంటే ఎంత వల్ల H వాల్యూ షుడ్ బి 6. H ఈస్ 6. ఓకే, H వాల్యూ 6 ఫిక్స్ చేసా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదెంతమ్మా? D ప్లస్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. అది మైండ్లో పెట్టుకో. D ప్లస్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 9. ఓకే, సో ఇప్పుడు D వాల్యూ తెలుసా? తెలీదు. ఓకే, కానీ ప్రొడక్ట్ ఎంత? D ఫస్ట్ ఇన్ దిస్ మల్టిప్లికేషన్ మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి ఒకసారి. D విల్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ B. హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్? 8. ఓకే, సరే, రెండు నెంబర్ల ప్రొడక్ట్ 8 అవ్వాలి అంటే ఆ రెండు నెంబర్లు ఏమవ్వాలి తెలుసా? 1 into 8 అవ్వాలి, లేదా 2 into 4 అవ్వాలి. అవునా కాదా? ఇన్ దిస్ ఓకే, సో ఒకటైతే డి కానీ బి కానీ అవ్వాలి. అవునా? ఇది బీనా ఇది డీనా, లేకపోతే ఇది డీనా ఇది బీనా నాకు తెలియదు. కానీ 8 ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆక్యుపైడ్ బై ఎఫ్. ఆల్ ఆర్ డిస్టింక్ట్ డిజిట్స్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? అంటే 1 into 8 ఇంక తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే 8 ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కాబట్టి. ఇంకేం తీసుకోవాలి? 2 into 4 తీసుకోవాలి. అవునా కాదా? ఓకే, ఇప్పుడు పాసిబిలిటీస్ ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఐ ట్రై ద పాసిబిలిటీస్. ఇప్పుడు 2 into 4 ఉంది కదా. ఓకే, డి ఎంత? 2 అవ్వచ్చు, 4 అవ్వచ్చు. అవునా? ఇక్కడ నాకు అన్ని పాసిబిలిటీస్ గురించి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హ్యాస్ గివెన్ ఏ యూనిక్ వాల్యూ, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఓకే, కాబట్టి ఏ పాసిబిలిటీ నాకు వర్కౌట్ అయినా నాకు చాలు. రెండో పాసిబిలిటీ నేను ట్రై చేయను. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఆటోమేటికల్లీ జీ షుడ్ బి హౌ మచ్? 7. ఓకే, 7 ఆల్రెడీ ఐకి ఇచ్చేసావుగా. అవునా కాదా? 7 ఎవరికి ఇచ్చేసావు? ఐకి ఇచ్చేసావు. అంటే ఇది పాసిబులా? నాట్ పాసిబులా? నాట్ పాసిబుల్. అంటే డి షుడ్ నాట్ బి 2. డి ఏం కాకూడదు? 2 కాకూడదు. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే డి 2 కాకూడదు, ఓకే, 2 into 4 మాత్రమే 8 వస్తుంది ఇంకా మనకు ఉన్న వాటిలో. అవునా కాదా? అంటే డి షుడ్ బి హౌ మచ్? 4. అంటే జీ షుడ్ బి హౌ మచ్? 5. జీ 5, డి ఎంత? 4. ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు డి 4 అయితే బి ఎంత అవుతుంది? 2. అంటే బి వాల్యూ కూడా నాకు తెలిసిపోయింది 2. బి కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది 2. ఇంకా నాకు అన్నింటిలో తెలియాల్సిన ఎవరమ్మా? ఏసీలు మాత్రమే, గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, మరి ఇప్పుడు రీరైట్ చేద్దామా? బి ప్లేస్లో 2 రాద్దాం. ఓకే, ఏ 2, డి ప్లేస్లో 4 రాద్దాం. డి ఎంతమ్మా? 4. ఓకే, ఇప్పుడు మనం మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. ఓకే, D4 అంటే ఈ ప్రొడక్ట్ ఎంత అవ్వాలి? 408 అవ్వాలి. అవునా? ఓకే, 4 2s are 8, బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ 4 into A ప్లస్ C into 2. అవునా? C2, ఈ రెండింటిని సమ్ చేస్తే 0 రావాలి. నెక్స్ట్ C into A ఎంత రావాలమ్మా? 4 రావాలి. అది మైండ్లో పెట్టుకో. 4 రావచ్చు, లేదా ఇక్కడ నుంచి ఒకవేళ క్యారీ వచ్చింది అనుకోమ్మా, ఇది 0 అయితే ఓకే. ఇది 0 అవ్వాలంటే ఏసీ ఇద్దరు 0 అవ్వాలి. ఆల్రెడీ 0 వేరే వాడికి ఇచ్చాం కాబట్టి అది 0 అవ్వదు. అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది? 0 రావాలంటే 10 అవ్వాలి. 10 అయితే అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? 1 క్యారీ పెట్టుకుంటావు. అవునా? అప్పుడు సి ఇంటూ ఏ చేసినప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఓకే, 3 వస్తే సి ఇంటూ ఏ ఎంత రావాలమ్మా? 3 వస్తే అప్పుడు ఈ 1 క్యారీని అక్కడ తీసుకుంటావు. అవునా కాదా? ఇలా రావాలంటే ఏసీ వాల్యూస్ ఎంత ఉండాలి? ఏ ఇంటూ సి 3 అవ్వాలి. ఏ ఇంటూ సి 3 అవ్వాలంటే నాకు ఉన్నది ఒకే ఒక కాంబినేషన్ 1 into 3. అవునా కాదా? అంటే ఏసీలో ఒకళ్ళు 1 ఒకళ్ళు 3 ఫిక్స్. సార్ వీడు 3 వీడు 1 వాడు 1 వీడు 3 నాకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నాకు కావాల్సింది వాట్ ఐ వాంట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి. ఓకే, అందులో ఏసీలో ఒకళ్ళు 1 3 అంటే వీళ్ళంతా 4, బి ఎంత 2 అంటే 4 + 2 ఎంత? 6. ఫైనలైజ్ అయిపోయింది ఆన్సర్. ఎంత మైటి? 6. అయితే ఇక్కడ నువ్వు ఇంకా వెరిఫై చేస్తే ఎవడు 3 ఎవడు 1 కూడా చెప్పేయచ్చు. ఏ 1 సి 3 అయితేనే వర్కౌట్ అవుతుంది. 3 2s are 6, 4 1s are 4, 6 + 4 is 10. వర్కౌట్ అయినా లేదా? ఒకవేళ వీని 3 తీసుకున్నాం అనుకో, 4 3s are 12, వర్కౌట్ కాదు. ఓకే, దట్ మీన్స్ దట్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ కన్ఫైన్డ్ దట్ ఏ షుడ్ బి 1, సి షుడ్ బి 3. ఇది చూడక్కర్లా. కానీ నాకు అక్కడ దాకా వెతకాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఐ వాంట్. ఓకే, either A1 C3 or A3 C1. Okay, anyhow the sum will be same only, right? That is the reason I have stopped there itself. Okay, anyhow what's the answer we got? 6. Okay, this is one of a difficult question a bit. Am I right or wrong, my dear boys and girls? Good. So the next question. Okay, so what he said, consider the following statement. Okay, peg guess ko maadukundam.
Consider the following statements in respect of 5 candidates P, Q, R, S and T. 2 statements are true and 1 statement is false. మరి 2 statements true అంటామా, ఒక statement false అంట, గుర్తుపెట్టుకో. True statement. One of P and Q was selected for the job. One of P or Q. Either P or Q was selected, not both. Only one is selected. Okay? Okay, good. Selected. Not both. Only one. False statement. At least one of R and S was selected for the job. Okay. At least ante meaning enti? R selected, S not selected. R not selected, S selected. R and S both selected. Am I right? These 3 means at least. At least one means either one or both. One or more were selected. Okay, one is selected means R selected here, S selected here, or both selected here. Okay, that is a true statement or false statement? False. So these 3 are not happening. That means that R is not selected, S is not selected. Keep it in your brain. Okay. So from the second statement, that is what the conclusion that I can make. True statement. At most. At most means maximum. Okay. So at most 2 of RST were selected for the job. At most 2 of RST. అంటే ఈ RSTలో మాక్సిమం ఇద్దరు సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఇద్దరు కన్నా ఎక్కువ సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. అంటే ముగ్గురు సెలెక్ట్ అయ్యే కేసు లేదు. ఇద్దరు సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఒకటి సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు, అసలు ఎవడు సెలెక్ట్ కాకపోవచ్చు. బికాస్ దట్ ఈస్ అట్మోస్ట్. అట్మోస్ట్ మీన్స్ మాక్సిమం. అవునా కాదా? ఓకే. మా ముగ్గురు సెలెక్ట్ అయ్యే కేసు లేదు. ఇందులో RS సెలెక్ట్ కాలేదు. అవునా? సో అంటే ఇప్పుడు T సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు, కాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే అట్మోస్ట్ 2 ఆర్ సెలెక్టెడ్. అట్మోస్ట్ 2 సెలెక్ట్ అంటే మాక్సిమం ఇద్దరు సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇద్దరికన్నా తక్కువ ఎంతమంది సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు? అంటే 0 కూడా సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే T సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు, కాకపోవచ్చు. నాకు తెలియదు. ఓకే. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంక్లూజన్ కెన్ బి డ్రాన్? అట్లీస్ట్ 4 were సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద జాబ్. ఓకే. డెఫినెట్గా ఇదైతే ఒప్పుకోను. ఎందుకు చెప్పండి? నీ దగ్గర ఉన్నది మొత్తం ఎంతమంది? 5 ఉన్నారు. PQRST. RS సెలెక్ట్ కాలేదు. ఇంకా మిగిలిన ఎంతమంది? 3 members. అందులో PQ ఇద్దరికి జాబ్ వచ్చిందా? ఒకటికే వచ్చిందా? ఒకటికే. అంటే ఇక్కడ ఒకటికి, Tకి వచ్చిందో లేదో నాకు తెలియదు ఇంకా. అంటే 1 or 2 members got the job. I don't know exactly. ఓకే. వాడే ఉన్నాడు అట్లీస్ట్ 4 members అంటే 4 or more అంటున్నాడు. అంటే అది వర్కౌట్ కాదు, తీసే. ఎస్ వాజ్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద జాబ్. అరే బాబు, ఎస్ ఆల్రెడీ రిజెక్టెడ్ అని నాకు తెలుసు. నువ్వు సెలెక్టెడ్ అంటే ఇది కూడా రాంగ్. అంటే ఇప్పుడు చెప్పు, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ సెకండ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ బోత్ ఆర్ రాంగ్? Both are wrong. అంటే ఎన్నో ఆప్షన్? neither 1 nor 2 is correct. Okay. So next beautiful question. So now I'm importing the next set, my dear boys and girls. Just allow me 1 or 2 seconds. Okay. Yeah. This is already important. I'm going to part 2 of our paper. Okay, good. Okay, it is imported. Good. So now let us see the next question. Yeah. My dear boys and girls, if you have any doubts, you are free to ask me in the comment section. Okay. I'm observing your comments in the in my mobile. Okay, so that I can answer you. So now next one, let P, Q, R, S and T are 5 statements such that ఏం చెప్పారు చూడమ్మా. ఇఫ్ P is true, then both Q and S are true. మా P కనుక ట్రూ అయితే, ఓకే, ఇఫ్ P is true, okay, Q and S are true. Q is true and S is also true. This is first one. Second one, if R and S are true, R is true and S is also true, then T is false. Okay, good. Which of the following can be concluded from it? ఓకే. కింద నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు? అమ్మ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకో. నువ్వు నన్ను కొడితే నేను నిన్ను కొడతా. ఇఫ్ యూ హిట్ మీ, ఐ విల్ హిట్ యూ. దీని అర్థం ఏంటి? నువ్వు నన్ను కొట్టావంటే మాత్రం నేను కొడతా. నువ్వు కొట్టకపోతే నేను కొట్టడానికి గ్యారంటీ ఏం లేదు. అర్థమైంది కదా? ఓకే. సో నా మొబైల్ ఇక్కడ ఉంది, నన్ను కొట్టకపోవచ్చు, నా మొబైల్ ఎత్తి కొట్టావనుకో, నాకు కోపం వచ్చి పెట్టని పీకచ్చు. ఓకే, అది కూడా ఒక పాయింట్ అది చేయాలి. నువ్వు నన్ను కొట్టావంటే మాత్రం గ్యారంటీగా నీ గోపు గుయ్యమన్నట్లు లెక్క గుర్తేసుకో. అంటే ఓకే, ఇఫ్ అనే దానికి అర్థం, దీన్ని మనం దేనిలో నేర్చుకుంటాము అంటే, వై డోంట్ వి టేక్ ఆల్ 25 ఆర్ సింగిల్స్? దట్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. ఓకే, గుడ్. సారీ, గుడ్. యా, ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తానంటే ఇఫ్ ట్రూ అన్నది మనం స్టేట్మెంట్స్ అనే దాంట్లో నేర్చుకుంటాం అమ్మా. ఓకేనా? ట్రూత్ టేబుల్స్ అనే దాంట్లో యాక్చువల్గా అది కూడా ఇచ్చాడు, మనం టచ్ చేసాడు కాబట్టి మనం చెప్పుకుంటున్నాం అంతే. ఓకే, ఇఫ్ టీ ఈస్ ట్రూ, ఇది ట్రూ అయితే, ఓకే, వీళ్ళిద్దరు ట్రూ అయితే మాత్రం వీడేమవుతాడు? ఫాల్స్ అవుతాడు. అంటే వీళ్ళిద్దరు ట్రూ కాదు, వీడు ట్రూ అయ్యాడంటే ఖచ్చితంగా ఎవడో ఒకటైతే ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటాడు. అవునా? దెన్ అట్లీస్ట్ 1 of P and R మస్ట్ బి ఫాల్స్.
సార్ అది నేను ఒప్పుకోను సార్. అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ పి అండ్ ఆర్ మస్ట్ బి ఫాల్స్ అంటే ఇప్పుడు పి ఫాల్స్ అయింది అనుకో, ఆర్ ఫాల్స్ అవ్వక్కర్లేదుగా. ఆర్ ట్రూ అయ్యి ఎస్కు ట్రూ అయిపోయింది అనుకో కొంప తీసి, అప్పుడు టీ ట్రూ అవడానికి స్కోప్ ఉండదుగా. అంటే వీడు ట్రూ అయ్యాడు అంటే వీళ్ళిద్దరిలో ఖచ్చితంగా ఎవడో ఒకడైనా కనీసం ఫాల్స్ అయ్యాడు. ఎవరిద్దరిలో? ఆరు ఎస్లో. కానీ వాడేమన్నాడు? పిఆర్ అన్నాడు. అంటే ఇది వర్కౌట్ కాదు. దిస్ విల్ నాట్. గో టు ద సెకండ్ వన్. ఇఫ్ క్యూ ఈజ్ ట్రూ దెన్ పి ఈజ్ ట్రూ. ఇఫ్ క్యూ ఈజ్ ట్రూ దట్ మీన్స్ పి ఈజ్ ట్రూ. ఎస్ ఇట్ ఈస్. కరెక్టేనా? నో. ఇఫ్ పి ఈజ్ ట్రూ క్యూ విల్ బి ట్రూ. ఇఫ్ క్యూ ఈజ్ ట్రూ దెన్ నో నీడ్ టు సే దట్ పి ఈజ్ ట్రూ. ఓకేనా? అలా చెప్పాలంటే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ అంటామమ్మా. అలా చెప్పలేదు కాబట్టి ఇఫ్ అన్నాడు. ఇఫ్ పి ఈజ్ ట్రూ క్యూ ఈజ్ ట్రూ. నా బండికి పంచర్ పడితే నేను మెకానిక్ షాప్కి వెళ్తా. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ ఐ మేడ్. ఇఫ్ మై మై వెహికల్ గాట్ ఫ్లాట్ టైర్డ్ ఓకే ఆర్ పంక్చర్డ్, ఐ విల్ గో టు మెకానిక్ షాప్. అంటే మెకానిక్ షాప్కి వెళ్ళానంటే పంచర్ అయినట్టా? లేదే. ఓకే, సో నా మిర్రర్ విరిగిపోయినా నేను మెకానిక్ షాప్కి వెళ్తా, అవునా కాదా? సో కాబట్టి ఇఫ్ క్యూ ఈజ్ ట్రూ దెన్ పి ఈజ్ ట్రూ, ఐ కాంట్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్, సో ఆన్సర్ ఈజ్ నైదర్ వన్ నాట్ టూ. Okay, my dear boys and girls, let's see the next beautiful one. Okay, but this is a question, a very beautiful question we have to observe. A cuboid of dimensions 7 centimeters by 5 centimeters by 3 centimeters is painted red, green and blue on each pair of opposite faces of dimensions, okay, 7 into 5, okay, 5 into 3 and 7 into 3 respectively. Okay. ఓకే మా ఒక క్యూబాయిడ్ ఒక క్యూబ్ తీసుకున్నాడు అమ్మా. వాట్ హీ హాస్ టేకెన్ ఇస్ వన్ క్యూబ్. ఓకే, సో ఆ క్యూబ్ని ఏం చేశాడు? ఆపోజిట్ ఫేసెస్ పెయింట్ చేశాడు. ఓకే, 7 into 5 నేమో రెడ్ తోటి, 5 into 3 నేమో గ్రీన్ తోటి, అలాగే 7 into 3 నేమో బ్లూ తోటి. మా ఇక్కడ ఈ రూమ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, ఓకే, ఇఫ్ మై లెంగ్త్ ఈస్ 7 అండ్ బ్రెడ్త్ ఈస్ 5, 7/5 దిస్ వన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫ్లోర్, అంటే ఆపోజిట్ రెండు కూడా సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ దట్ ఈస్ పెయింటెడ్, దట్ ఈస్ 7, 5, 3, right? That is 5 and that is 3. Okay, if that is 5 into 3, this wall is also 5 into 3, right? Okay, opposite painted with the same color. Do you understand that? Like that it was painted. Okay, then the cuboid is cut and separated into various cubes of each side 1 centimeter. Which of the following statement is or are correct? 1 centimeter వచ్చే విధంగా కట్ చేశాడంటమ్మా. Okay, what you have to observe is total you will get 7/5/3, right? 1 centimeter, right? 7/1 into 5/1 into 3/1. Okay, so 7 5 is 35 into 3 105. Total you will get 105 small cubes. Okay, first question. There are exactly 15 small cubes with no paint on any face. amma already ila no paint on any face చెప్పాలి అంటే అన్నిటిని -2 చేయాలమ్మా. ఓకే, ఓకే, 7 - 2 into 5 - 2 into 3 - 2. Okay, this is no face painted. Okay, 7 - 2 is 5, 5 - 2 is 3, 3 - 2 is 1, means 15. Okay, no face painted are 15. Exactly what he gave is the right one. Let's go to the second one. There are exactly 6 small cubes with exactly 2 faces, one painted with blue and the other is painted with green. ఓకే, మా 2 ఫేసెస్ పెయింట్ అయి ఉండాలంటమ్మా. అందులో ఒకటి దేంతో పెయింట్ అయి ఉండాలంట? బ్లూ. ఇంకోటి దేంతో పెయింట్ అయి ఉండాలంటమ్మా? గ్రీన్. ఓకే, అలాంటివి ఎన్ని ఉంటాయంటమ్మా? 6 స్మాల్ క్యూబ్స్ ఉంటాయంట. ఓకే, గుడ్. ఓకే, లెట్ us visualize that one. Okay, let us visualize it. Okay, good. Yeah, so take my mobile as the cuboid that I have taken. Okay, this is 7 centimeters, this is 5 centimeters and this is 3 centimeters. Okay, observe. This is 7 centimeters, this is 5 centimeters, this is 3 centimeters. Okay, good. So 2 faces painted ఎప్పుడైనా సరే ఇదిగో ఈ ఎడ్జెస్ మీద ఉంటాయమ్మా. ఓకే, వేర్ దే విల్ బి ఆన్ ద ఎడ్జెస్. ఓకే, టోటల్ వీ హ్యావ్ 12 ఎడ్జెస్. ఓకే, అందులో నీకు ఏం చెప్తున్నాడమ్మా? సో ఎక్కడెక్కడ మనకి ఏమేం కావాలి? పెయింటెడ్ విత్ బ్లూ అండ్ గ్రీన్. ఓకే, సో 7/5 రెడ్ అమ్మా, అంటే దిస్ ఈజ్ రెడ్, దిస్ ఈజ్ రెడ్. ఓకే, అంటే ఈ రెండు గ్రీన్, ఈ రెండు ఎల్లో, ఎల్లోనా బ్లూ. ఓకే, ఈ రెండు గ్రీన్, ఈ రెండు బ్లూ. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఏం చెప్తున్నాడమ్మా? 6 స్మాల్ క్యూబ్స్ విత్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 ఫేసెస్ పెయింటెడ్. అంటే ఇప్పుడు 2 ఫేసెస్ పెయింట్ అయినవి ఇలా కార్నర్ మీద ఉంటాయి, అవునా? కార్నర్లో కాదు, వాట్ విల్ సే ఎడ్జెస్లో ఉంటాయి, అవునా? ఇలాగా 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 ఈ 4 ఎడ్జెస్ కన్సిడర్ చేయాలి. అందులో ఈ ఎడ్జ్ 3 ఫేసెస్ పెయింటెడ్ నాకు వద్దు, ఈ ఎడ్జ్ 3 ఫేసెస్ పెయింటెడ్ నాకు వద్దు. ఓకే, ఇదెంత? ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయి. ఇదెంత? 3. ఎంతమ్మా? 3 కదా. అంటే ఈ ఎడ్జ్ లెంగ్త్ 3 కాబట్టి ఓకే, ఆ 3లో ఇటొకటి ఇటొకటి పోయిందంటే ఇంకేంటి మిగిలే? 1 మిగిలింది.
ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ కూడా ఒకటి, అవునా కాదా? సరే ఈ ఎడ్జ్ తీసుకుంటే ఇది రెడ్ కదా, ఈ ఎడ్జ్ తీసుకుంటే ఇది రెడ్ కదా, నాకు వద్దు. ఓకే, అంటే ఈ ఎడ్జెస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. అంటే ఒకటి 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 4 మాత్రమే ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. 4 ఎడ్జెస్ విల్ బి దేర్. ఓకే, విత్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 ఫేసెస్ పెయింటెడ్, 1 విత్ గ్రీన్ అండ్ అదర్ విత్ బ్లూ. కానీ వాడని ఇచ్చాడు 6 ఇచ్చాడు. అంటే దిస్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ రాంగ్? రాంగ్. ఓకే, సో అంటే ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? ఓన్లీ 1 ఇస్ కరెక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ. అమ్మా కటింగ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ మీద అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే చేయగలరమ్మా, రిమైనింగ్ వాళ్ళు చేయలేరు. ఓకే, గుడ్. సో ద నెక్స్ట్ బ్యూటిఫుల్ వన్. The letters of the word incomprehensibilities are arranged alphabetically in reverse order. Reverse లో రాయాలంటమ్మా. ఓకే, how many positions of the letter or letters will remain unchanged? ఎన్ని అన్చేంజ్డ్ గా ఉంటాయని అడుగుతున్నాడు. ఒకసారి రాద్దామా వాడు ఇచ్చింది. INCOM PREHENSIBILI. ఓ మై గుడ్నెస్, చాలా పెద్ద వర్డ్ ఇచ్చాడమ్మా. TIES. ఓకే, మీరు పొజిషన్ వాల్యూస్ అని రాసుకోండి రివర్స్ ఆర్డర్లో రాయాలంటే, లేదంటే జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఓకేనా, మా అన్నిటికన్నా లీస్ట్ వచ్చేది ఏంటమ్మా? టీ కదా. ఓకే, టీ అనేది అన్నిటికన్నా లార్జెస్ట్. టీ వచ్చేసింది ఇక్కడికి. ఓకే, వీడు వెళ్ళిపోయాడు. టీలు ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. అమ్మా వీడు వెళ్ళిపోయాడు. ఓకే, టీ 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 ఓన్లీ వన్స్. ఓకే, ఎస్ నెక్స్ట్. ఎస్ వెళ్ళిపోయాడు. ఎస్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది సార్, ఎస్ ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉంది సార్. ఎస్ 2 సార్లు ఉంది, రాశాను. ఓకే, ఎస్ తర్వాత ఆర్. ఓకే, ఆర్ రాశాను సార్. ఎస్ ఇంకా ఎక్కడైనా ఉందా? లేదు. ఓకే, క్యూ ఉందా? లేదు. దానికి ముందు ఉండే పి ఉందా? ఎస్ ఇక్కడ ఉంది పి. ఇంకెక్కడైనా పి ఉందా? లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్ పి అయిపోయిన తర్వాత ఓ ఉండాలి. ఓ ఉందేమో చూడండి. ఎస్ ఇక్కడ ఉంది. ఓ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఓకే, ఓ తర్వాత నెక్స్ట్ రివర్స్ ఆర్డర్లో రాస్తే ఎన్ రావాలి. ఎన్ ఉందా? ఎస్ ఇక్కడ ఉంది. ఎన్ రాసేసాను. ఇక్కడ ఉంది ఎన్ రాసేసాను. ఇంకెక్కడైనా ఎన్ ఉందా? నో ఎన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎం ఉండాలి. ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎం ఎక్కడైనా ఉందా? లేదు. ఎం ముందు ఎల్ ఉండాలి. ఎల్ 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 ఇక్కడ ఉంది ఎల్. ఓకే, రాసేసాను. ఓకే, ఇంకెక్కడైనా ఎల్ ఉందా? లేదు. ఎల్కి ముందు కే లేదు. కేకి ముందు జే లేదు. దానికి ముందు ఐ ఉంది. ఇక్కడ ఐ ఐ ఐ ఐ ఐ ఇక్కడ ఉంది. ఐ ఐ ఐ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది ఐ రాసేసాను. ఇంకెక్కడ లేదు. ఐకి ముందు హెచ్ 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 ఇక్కడ ఉంది, రాసేసాను. అమ్మ నేను రివర్స్ ఆర్డర్ రాస్తున్నాను అంతే. ఐఎమ్ రైట్ జస్ట్ రైటింగ్ ఇన్ ద రివర్స్ ఆర్డర్. ఓకే, యా. హెచ్ హెచ్కి ముందు ఎవరు ఉండాలమ్మా? జీ. హెచ్ ఓన్లీ వన్స్ అయినా వచ్చింది. ఎస్. ఓకే, జీ రాలేదు. జీకి ముందు ఎవరు ఉంటారమ్మా? ఎఫ్. ఎఫ్ 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 రాలేదు. ఎఫ్కి ముందు ఈ ఇక్కడ ఒకసారి వచ్చాడు, ఈ రాశాను. ఇక్కడ ఇంకోసారి వచ్చాడు, రాశాను. ఇక్కడ ఇంకోసారి వచ్చాడు, రాశాను. ఓకే, ఈ అన్నిసార్లు వచ్చేసింది. ఓకే, గుడ్. ఈకి ముందు డి రాలేదు. డికి ముందు సి ఇదిగో ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, సి రాసేసాను. ఓకే, సికి ముందు సి ఒకసారి వచ్చిందా? ఓకే, ఎస్. ఓకే, సికి ముందు ఎవరమ్మా? బి. బి ఇక్కడ రాసేసాను. ఈ ఎల్ ఇక్కడ వదిలేసామా మనం? ఐ అనేది ఎన్నిసార్లు వచ్చిందమ్మా? 1 2 3 4 సార్లు వచ్చింది. 4 సార్లు రాసాం. ఓకే, ఐ ఎన్నిసార్లు రాసేసాం? ఐ. ఓకే, ఏమా ఇందులో వెతుకోండి అమ్మా. 1 ఎవరైనా వచ్చారు ఎక్కడైనా? రిపీట్ సరే కౌంట్ చేయండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 3 6 9 12 15 20 రాసాం. అంటే ఏదో ఒకటి ఎగిరిపోయింది. ఓకే, అన్నిటికీ టిక్లు వచ్చాయా? ఐ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది? 1 2 3 5 టైమ్స్ వచ్చిందమ్మా ఐ. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం తప్పు రాసాం. HEECB ముందు ఇంకొక ఐ రావాలి, అవునా? ఓకే, గుడ్. ఇంకొకసారి ఐ రాస్తే సరిపోతుందమ్మా. ఓకే, మిగిలిన ఆన్సర్ రాసేద్దాం. HEECB. ఓకే, ఇప్పుడు వెరిఫై చేయండి అమ్మా. సేమ్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి. సేమ్ లేవు. లేవు. నో 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 నో. ఎస్ 1. నో. ఎస్ 2. నో 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 నో. 2 టైమ్స్ వచ్చిందమ్మా. హౌ మెనీ టైమ్స్ వీ గాట్ సేమ్?
2 times. Okay, so which option is the answer? 2 means C is the answer. Okay, right. So the next beautiful one. Okay, in an examination the maximum marks for each of the 4 papers, namely P, Q, R and S are 100. Okay, in each paper the total marks are 100. Okay, that is what he said. Okay, I'm in lagging. I will come to live. Okay, good. Exactly. Okay, the maximum marks in each subject is 100 only. Marks scored by the students are integers. Baga gurtupeట్టుకోండమ్మా, integers, no decimals. Okay, next one. A student can score 99% in n different ways. మరి 99% రావాలి అంటే ఏమేం పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి చూద్దామా. సార్ PQRS అవునా, అన్నిట్లోనూ 99 మార్క్సే వచ్చాయి అనుకోమ్మా, అప్పుడు వాడికి యావరేజ్ కూడా ఎంత అవుతుందమ్మా, 99 సరిపోతుందిగా, అవునా కాదా. ఓకే, దిస్ ఇస్ కేస్ 1. ఓకే, హౌ మెనీ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్? ఓన్లీ 1 పాసిబిలిటీ. సార్ అన్నిట్లో 99 ఎందుకు వస్తాయి సార్? మూడిట్లో 99 వస్తే ఏమవుతుందో చూద్దామా. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సార్ 4వ దాంట్లో 99 కన్నా ఎక్కువ వస్తే యావరేజ్ మోర్ దెన్ 99 అవుతుంది, 99 కన్నా తక్కువ వస్తే యావరేజ్ 99 కన్నా తక్కువ అవుతుంది. అంటే మూడిట్లో రాకూడదు. రెండిట్లో సేమ్ వచ్చింది అనుకో. ఓకే, రెండిట్లో సేమ్ వచ్చింది అనుకో, రెండిట్లో 99 వచ్చింది అనుకో. రెండిట్లో 99 వస్తే ఏమవుతుంది ఒకసారి చూద్దామా. రెండిట్లో 99 వస్తే ఓకే, ఒకటి 100 వస్తే ఇంకోటి 98 రావచ్చుగా, అవునా కాదా. ఓకే, సూపర్, నాకు నచ్చింది. కానీ ఏ రెండు సబ్జెక్టులో 99 వస్తుందో నాకు అలా తెలుస్తుంది. అప్పుడు చూడండి 99 సరిపోతుంది లేదు, చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఒకటి వీడికి ఇస్తే 99 సరిపోతుంది కదా. ఓకే, గుడ్. సో అంటే నెక్స్ట్ నేను ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తానంటే సార్, సో ఇక్కడ ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయంటే 2 సబ్జెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సార్, కాబట్టి 4C 2 వేస్. ఆ 2 సబ్జెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సార్. ఆ తర్వాత వర్క్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇంటూ. ఓకే, సో వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరికి 100 మార్క్స్ వచ్చాయని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే 2 వేస్ ఉన్నాయి. 100 వీడికి రావచ్చు, వీడికి రావచ్చు, అంటే 2 వేస్. మిగిలినోడికి 98 ఇచ్చేస్తాయి, ఇంకా నాకు ఆప్షన్ లేదు. ఓకే, 4C2 అంటే 6 × 2 అంటే 12 వేస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంతమందికి 99 వచ్చాయి? ఇద్దరికి 99 వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఒకటికే 99 వచ్చింది అనుకుందాం. ఒకటికి 99 వస్తే ఓకే, మిగిలిన వాళ్ళకి ఎంత రావచ్చు చూద్దామా. ఓకే, 100 వచ్చి ఇంకొకటికి 97 వచ్చాయి అనుకో. 99 యావరేజ్ రావాలి కదా. వీడొక మార్కు వీడికి ఇచ్చేసాడు అనుకో, వీడు 99 వీడు కూడా 99, అంటే యావరేజ్ 99 మెయింటైన్ అవుతుంది. ఓకే సార్, ఇక్కడ మళ్ళీ నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్. ఓకే, ఎవరికి 100లో 2 రావాలి అంటే 4C2 వేస్ ఇద్దరికి 100 ఇచ్చా, ఒకటికి 99 ఇవ్వాలి, అంటే వీళ్ళిద్దరిలో ఎవడో ఒకటికి 99 ఇచ్చా, మిగిలినోడికి మూసుకున్న తీసుకురా అబ్బాయి అన్న, అంటే ఇది కూడా మళ్ళీ 12 వేస్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి 25 వేస్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. 25 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా 35, ఇంకా ఆన్సర్ లేదు నాకు, అవునా కాదా. సో ఇది నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన పద్ధతి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే దట్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, లేదా ఇంకో రకంగా ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ కాంబినేషన్స్ మీరు చెప్పలేకపోతే, ఓకే, సో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ కదా ఇది. 4 ఫ్యాక్టోరియల్లో 99 2 టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు, అంటే 12. ఇవి కూడా 4 ఫ్యాక్టోరియల్ కదా, అందులో 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఏంటి, 100 2 టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి 12. ఎందుకంటే నాకు Pలో 100 వచ్చి, Qలో 100 వచ్చి, RSలో 99 97 రావడం ఒకటి, Pలో 100 Rలో 100 ఇక్కడ 99 ఇక్కడ 97 రావడం ఇంకోటి. అంటే ఇవన్నీ డిఫరెంట్, ఆర్డర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి పర్ముటేషన్స్లో చేసేస్తాను అమ్మ సింపుల్గా. ఓకేనా సార్, ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది సార్. సార్ అసలు నాకు 99 రాదు సార్, అసలు నాకు 99 రాలేదు. 100 ఓకే, ఇంకోటి 96 వచ్చింది అనుకో, సరిపోతుందిగా అప్పుడు కూడా, అవునా కాదా. అంటే ఇలా నాకు ఇంకా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి సార్. 1 12 అంటే 25 అయిపోయింది. 25 ఇక్కడ లేదు, 16 కాదు, 17 కాదు, 23 కాదు, అంటే ఇక నేను చేయకర్లా 35. కౌంటర్ రిమైనింగ్ పాసిబిలిటీస్ ట్రై చేసుకో, నువ్వు ట్రై చేసుకో, నేను ఎందుకు కష్టపడాలి, అర్థం కాలేదా. ఓకే, ఇలా మనం డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ ట్రై చేయొచ్చు. ఓకేనా, గుడ్. సో ద నెక్స్ట్ బ్యూటిఫుల్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఏ ఫ్లాగ్ హ్యాస్ టు బి డిజైన్డ్ విత్ 4 హారిజాంటల్ స్ట్రైప్స్. మా 4 హారిజాంటల్ స్ట్రైప్స్ ఇలా గీయాలంటమ్మా. ఓకే, యూజింగ్ సమ్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ద కలర్స్. వాట్ ఆర్ ద కలర్స్ దట్ వీ హ్యావ్? రెడ్, గ్రీన్, ఎల్లో. ఓకే, సో ఏదో కొన్ని కలర్స్ వాడచ్చు, లేదంటే అన్ని వాడచ్చు, అవునా కాదా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ దిస్ కెన్ బి డన్ సో దట్ నో 2 అడ్జసెంట్ స్ట్రైప్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ కలర్? ఓ గుడ్. మరి 2 అడ్జసెంట్ వాటికి సేమ్ కలర్స్ ఉండకూడదు, అవునా కాదా. ఓకే, గుడ్. నా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే జాగ్రత్తగా. సార్ టోటల్ 3 కలర్స్ ఉన్నాయి సార్. ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి నాకు టోటల్గా? 3. అందులో ఎవరైనా ఇక్కడ పెయింట్ చేయొచ్చు, అంటే 3 వేస్. వర్క్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇంటూ. ఓకే, సో 3 ఇంటూ. వీటి దగ్గరికి వచ్చేసరికి నో 2 అడ్జసెంట్ స్ట్రైప్స్ షుడ్ బి హ్యావ్ సేమ్ కలర్, రైట్.
అంటే వీడికి ఏ కలర్ వేసావో అది ఇక్కడ వేయకూడదు. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 3 కలర్స్ ఒకరిని ఇక్కడ పెయింట్ చేసావు కాబట్టి వాడు కాకుండా రిమైనింగ్ 2 ఎవరైనా రావచ్చు, అవునా కాదా? అంటే దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 2 ways, వర్క్ కంప్లీట్ కాలేదు కాబట్టి ఇన్ 2. వీడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి సార్ వీడికి ఏది పెయింట్ వేసావో అది కాకుండా ఎవరినైనా ఇక్కడ వేసుకోవచ్చుగా పెయింటింగ్, అవునా కాదా? ఓకే సార్ టోటల్ 3 కలర్స్, ఇక్కడ ఒక కలర్ పెయింట్ వేసావుగా, వాడిని వదిలేస్తే ఇంకా మిగిలిన ఇద్దరులో ఎవరైనా రావచ్చు, అంటే 2 ways. ఇంకా వర్క్ కంప్లీట్ కాలేదుగా, ఈ లైన్ కూడా స్ట్రైప్ కలర్ చేయాలిగా, ఇన్ 2. సార్ వీడి దగ్గరకు వచ్చేసరికి నో 2 adjacent షుడ్ హ్యావ్ ద సేమ్ కలర్. అదే కానీ కండిషన్, వీడు సేమ్ అవ్వచ్చు, వీడు సేమ్ అవ్వచ్చు, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్, రైట్? ఓకే టోటల్ 3 కలర్స్, 1 color is given to this, other than that any 2 may come, right or wrong? So this can be filled in 2 ways. Okay, 3 into 2 into 2 into 2, that is equal to how much? 24 ways. So happily which option is the answer? C is the answer. Okay my dear boys and girls, right, see the next beautiful question. Okay amma idoka beautiful question. A rectangular floor measures 4 meters in length and 2.2 meters in breadth. Okay, oka rectangular room undantama. Okay, let us draw it. This is a rectangular room. Okay, its length is 400 meters, breadth is 2.2 meters. Okay, tiles of size 140 centimeters by 60 centimeters has to be laid such that the tiles do not overlap. Ma ఇది 4 meters 2.2 meters, ఇవేమో సెంటీమీటర్స్, నాకు నచ్చలేదు సార్, మొత్తాన్ని సెంటీమీటర్స్లోకి మారుస్తా. అంటే దిస్ ఈస్ 400 centimeters, this is also 400 centimeters, this is 2.2 meters means 220 centimeters, this is also 220 centimeters, అవునా? దాంట్లోకి నేను వేయాల్సింది 140 centimeters by 60 centimeters, keep it in your brain. ఓకే such that the tiles do not overlap, అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి వేయకూడదు. అంటే నువ్వు టైల్స్ ఇలా వేయి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, లేదా ఇలా వేయి, నో ప్రాబ్లం. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ లెంగ్త్ 140 60, మళ్ళీ 140 60, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ 140 60, ఈసారి ఇది 60 ఇది 140, ఇలా వేసుకో, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, లేదా ఇదిగో 140, ఇదిగో ఇలా 140 వేసుకో, నాకేం అబ్జెక్షన్ లేదు, మధ్యలో గ్యాప్ వదులుకో, నాకే, ఎందుకంటే దే షుడ్ నాట్ ఓవర్లాప్ అని మాత్రమే చెప్పాడు. ఓకే, గ్యాప్ ఉండకూడదని చెప్పలేదుగా. ఓకే, కానీ ఇదిగో ఇలా వేస్తే మాత్రం ఒప్పుకోనని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇది 140 ఇది 140 అవుతుంది సార్, కానీ కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి సార్ కాసేపు అని అడగకూడదు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వాట్ ద కండిషన్ హీ మేడ్ టు అస్. ఓకే ఓకే, నౌ వాట్ హీ సెడ్, ఏ టైల్ కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎనీ ఓరియంటేషన్ సో లాంగ్ యాజ్ ఇట్స్ ఎడ్జెస్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద ఫ్లోర్. ఓకే, ఆ టైల్ అంటే నువ్వు ఇలా వేసుకో, నాకేం అబ్జెక్షన్ లేదు. ఓకే, ఇదిగో ప్యారల్గా ఉన్నాయా లేవా? ఓకే, ప్యారల్గా ఉన్నాయా లేవా? నో ప్రాబ్లం, నువ్వు ఇలా వేసుకో, నాకేం అబ్జెక్షన్ లేదు. లేదా ఇలా వేసుకో, సో దట్ ఇదిగో వీళ్ళు ప్యారల్గా ఉన్నారా లేదా? ఓకే, వీళ్ళు ప్యారల్గా ఉంటారా లేరా? ఓకే నాకు, అంతేగాని ఇలా వేసామనుకో వీడు ఎవరికి ప్యారల్ కాడు, అంటే ఇలా వేయడం కుదరదు, క్రాస్లు కుదరవు. ఓకే, ఏదైనా హారిజాంటల్ ఆర్ వర్టికల్గా నేను ఫిల్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ దట్ హీ మేడ్ హియర్. ఓకే, సో a tile can be placed in any orientation so as its edges are parallel to the edges of the floor. What is the maximum number of tiles that can be accommodated on the floor? Maximum ఎన్ని tiles ని accommodate చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నాడమ్మా. జనాలు జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటివి కనపడంగానే ఏరియాస్ ఈక్వల్ చేస్తారమ్మా. 400 into 220 is equal to number of tiles into 140 by 60 వేస్తారు. వాళ్ళకి 10.69 ఎంతో వచ్చింది. ఓకే, ఆ మ్యాక్సిమం అన్నాడు కదా, 10 11 ఏదో వేసేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయి వేసేస్తారు. అక్కడ అది ఉండదు కూడా. ఓకేనా, సో ఇలా చేయకూడదమ్మా. ఇప్పుడు మనం దీన్ని అరేంజ్మెంట్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఎలాగా చూద్దామా? సరే ఇది 400 కదా, 142 సార్ 280, 143 సార్ కుదరదు. ఓకే, కాబట్టి 140 ఓకే ఇలా వేస్తా 60. ఓకే, 140 60 అంటే ఇదిగో ఇది 140 ఇది 140 అంటే 280 కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇంకా 120 ఉంది. 120 ఉందంటే 60 వేసుకోవచ్చు కదా నేను. ఓకే, ఇదొక 60 ఇదొక 60 by 140 ఇవి. ఓకేనా, ఇలా వేసా, అర్థమైంది కదా ఎలా వేసాను. ఓకే, ఇది 60 ఇది 60 ఇది 60. సరే ఇది 220 కదా, 220 అంటే నువ్వేం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే, 63 సార్ 180 అంటే ఇలా 3 లేయర్స్ వేయచ్చు నేను, అవునా కాదా? ఓకే, ఇది సెకండ్ లేయర్. ఓకే, సో ఇది 140 60. ఓకే, థర్డ్ లేయర్. సో దిస్ ఇస్ 140 దిస్ ఇస్ 140 అండ్ దిస్ ఇస్ 60. మరి 60 ఎంత అయిపోయింది? 180 అయిపోయింది. ఇంకా ఎంత మిగిలింది? 40 మిగిలింది. 40 అంటే ఇంకో టైల్ ఇలా వేయగలనా? వేయాలంటే 60 ఉండాలి, అంటే ఇది కుదరదు, ఇంకా ఆపేసాయి. ఓకేనా, ఈ స్పేస్ ఎంటీగా మిగిలిపోయింది. ఓకే, మరి ఇప్పుడు దీని లెంగ్త్ ఎంత? 140.
ఇంకా ఎంత మిగిలింది నీకు 60 మిగిలింది. ఎంత మిగిలిందమ్మా నీకు 60. ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చాయి 1 2 3 4 5 6 7 8 టైల్స్ వచ్చేసాయి. నీకు 8 9 అనేది ఒకటి నువ్వు చూసుకోవాలి. ఇంకా అంటే ఇంకో టైల్ ఇరికించగలేమో ట్రై చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఎంత మిగిలింది? సో ఇది 60 ఇది 60 120 మిగిలింది. ఎంత మిగిలింది? 120. ఇక్కడ 140 పోతే ఇక్కడ ఎంత మిగిలింది? 80 మిగిలింది. అవునా? ఇది 80 ఇదేమో 120 మైండ్లో పెట్టుకో. ఎంతమా? 120. సో ఇక్కడ 60 60 60 180 పోయిందంటే ఇదంతా 40 గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే అమ్మా, ఈ 40 ఇది 80 ఇది 120 ఏ టైల్ అయినా నువ్వు ఫిట్ చేయగలవేమో ఆలోచించి ఒకసారి. సార్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నేను ఏ టైల్ని ఫిట్ చేయలేను సార్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంది నాకు 40. ఒకవైపు చూస్తే 60 ఉండాలి, ఇంకోవైపు చూస్తే 140 ఉండాలి. రెండింటికి స్కోప్ లేదు, అంటే ఇక్కడ నేనేం ఫిక్స్ చేయలేను. ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ 60 వేయడానికి నాకు బాగానే ఉంది, కానీ ఇక్కడ 140 పట్టట్లేదు సార్. ఎందుకంటే 140 అంటే దీంట్లో ఇదంతా 120 ఉంది, దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, అంటే నాకు వర్కౌట్ కాదు. అవునా కాదా? అంటే ఇంక ఇక్కడ నేను ఏ టైల్స్ ఎక్స్ట్రాగా ఫిట్ చేయలేను, ఇంతవరకే ఫిట్ చేయగలను. అవునా కాదా? అంటే హౌ మెనీ టైల్స్ ఐ కెన్ ఫిట్ ఇన్ టు ఇట్? 8 టైల్స్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? సి ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే మై డియర్ పర్సనల్స్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ బ్యూటిఫుల్ వన్. There are 5 persons P, Q, R, S, T, each one of whom has to be assigned one task. మా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టాస్క్ అసైన్ చేయాలంటమ్మా. ఓకే, నైదర్ P nor Q can be assigned task 1. ఓకే, మా టాస్క్ 1 అనేది ఓకే నువ్వు ఎవరికి ఇవ్వకూడదు? Pకి ఇవ్వకూడదు, Qకి ఇవ్వకూడదు, మైండ్లో పెట్టుకో. ఓకే, టాస్క్ 2 మస్ట్ బి అసైన్ టు RRS, Rకి కానీ Sకి కానీ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ ద అసైన్మెంట్ బి డన్? ఓకే, మా 5 ఉన్నారు కాబట్టి 1 2 3 4 5 టాస్క్ కదా. ఓకే, మా ఫస్ట్ ఇక్కడ PQలు ఎవరు రాకూడదు, ఇక్కడ RSలో ఎవరో ఒకరికే ఇవ్వాలి. అంటే దీన్ని నేను 2 వేస్లో ఫిల్ చేస్తాను. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఓకే, సో దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 2 వేస్. వర్క్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇన్ 2. సో మా ఇప్పుడు 5 అసైన్మెంట్స్. అవునా కాదా? ఇది పర్ముటేషన్ ఆర్ కాంబినేషన్ అనేది ఫస్ట్ మనం డిసైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇద్దరు పర్సన్స్ అనుకుందాం, A B. ఒకరికి తినడం వర్క్ ఇద్దాం. ఓకే, ఈటింగ్, దిస్ ఇస్ ద టాస్క్. ఇంకొకటికి హార్డ్ వర్క్ ఇద్దాం. ఓకే, వాళ్ళిద్దరే ఉంటారు. ఓకే, ఐ నీడ్ ఈటింగ్. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఈటింగ్, హార్డ్ వర్క్, ఈటింగ్, both are 2 different possibilities. Means order is important. Means this is permutation. Keep it in your brain. Okay, so this can be done in 2 ways, either R or S, anyone. Okay, so total 5 persons are there, P, Q, R, S, T. This was occupied by any of these 2. Okay, but one is left in these 2, right? Okay, this should not be filled by P or Q. అంటే వీళ్ళిద్దరు రారు, ఇక్కడ ఒకడు ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఒకడు ఉన్నాడు. అవునా? ఓకే, ఎనీ ఆఫ్ దోస్ 2 షుడ్ కంప్లీట్ ఇట్. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? 2 ways. Okay, so now the point you should notice is we have total 5 members. Okay, so 2 members occupied this. These 3 doesn't have any condition. Anybody may come. Is it correct or wrong? Okay, so out of P, Q, R, S, T, 2 members, 2 tasks were assigned to 2 persons. Now 3 persons are there. This task can be assigned to any of the one. Okay, now 2 persons, now only 1 person. 2 into 2 into 3 into 2 into 1. So what is the answer? It is 24 is the answer. Okay, how many ways the assignment can be made? 24 ways. What is the answer? D is the answer. సదానందం, ఈ ప్రాబ్లం ఇలా కాదా చేయడం? అయితే ఎలా చేయాలో చెప్పమ్మా. I will do it. So the next one. There are large numbers of silver coins weighing 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram each. ఓకే, ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా? లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సిల్వర్ కాయిన్స్. ఏదంటే ఒకటో రెండో కాదు, ఉంది, చాలా కాయిన్స్ ఉన్నాయంటమ్మా. ఓకే, గుడ్. సో వాటి వెయిట్స్ ఎంత? 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram and 50 gram. Consider the following statements. Okay, first one చూడమ్మా. To buy 78 grams of coins, one must be buy at least 7 coins. ఓకే, 78 grams కావాలంటే కనీసం 7 కాయిన్స్ కావాలని అడుగుతున్నాడు. ఏమన్నాడమ్మా? అట్లీస్ట్. అవునా కాదా? కనీసం 7 కాయిన్స్. సో 78 కావాలి అట్లీస్ట్, అంటే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్. అవునా కాదా? మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఉండాలంటే కాయిన్ వెయిట్స్ తక్కువ ఉండాలా, ఎక్కువ ఉండాలా? ఇప్పుడు 2 grams కాయిన్స్ వాడితే 39 కావాలి. అవునా కాదా? కాసిని 10 grams కాయిన్స్ వాడా అనుకో, 10 gram 7 వాడితే ఓకే 2 gram 4 వాడితే 78 వచ్చేస్తుంది. అవునా కాదా? అంటే వెయిట్ పెరుగుతున్న కొద్దీ కాయిన్స్ తగ్గిపోతాయి. అవునా కాదా? ఓకే, కాబట్టి వెయిట్ ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఈ 50 grams ఒకటి తీసుకున్నాను అనుకుందాం. ఓకేనా? సో నీకు ఎంత కావాలి? 78. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 50 వచ్చేసింది. ఇంకా ఎంత కావాలి? 28 grams. సో 28 grams అంటే 25 కన్నా ఎక్కువ కదా, ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను అనుకుందాం. లెట్ us say. So now how many grams you want? 3 grams. I am unable to give you. Why? Because I have 2 grams. Okay, no problem. Where is the 1 gram?
I am unable, right? Okay, that is the reason 25 grams should not be used. Okay, then what should I do? I have to use 10 grams. How many coins? 2 coins if I use. 20 grams will be completed. Okay, so now how many grams are required? 8 grams. To weigh 8 grams, 2 gram coins should be given 4. Okay, 4 2s are 8 grams completed. So 4 plus 2, 6 plus 1, 7 grams, 7 coins are minimum required for it. Is it correct or wrong? So maximum, sir, I will give all our 2 gram coins. 39 coins I have to give. Is it correct or wrong? This is the maximum, that is the minimum. Am I right? To weigh 78 grams, we need minimum 7 coins, maximum 39 coins. Is it correct or wrong? Okay. What he said in this question? To buy 78 grams of coins, one must buy at least 7 coins. Yes, it is. So first one is damn sure correct. First one is definitely correct. Let us say the second one. To weigh 78 gram using these coins, one can use less than 7 coins. Here we already proved that minimum 7 coins are required. Less than 7, how can I accept? This will not be accepted. So only one is correct, one only. Okay. Let's see the next beautiful question. Okay. So this is inequalities. Okay. Good. A plus B means, I'm writing here, A is neither smaller nor equal. Not small, not equal. Means A should be greater than B. Okay, A minus B means A is not greater than. Not greater than means either less than or equal to B. A into B means A is not smaller. Not smaller means either greater than or equal to. Okay. A divided by B means neither greater nor equal. Okay, not greater, not equal means it should be less than. Okay. A plus B means, okay, actually it is not A plus B, A plus R minus B it is. Okay. A is neither smaller nor greater than. Okay. Neither, not small, not greater. That means A should be exactly equal to B. Okay. This is what he gave. Okay. See the statement. P into Q. Okay. Into means first one is greater than or equal to. P is greater than or equals to Q. Okay. P minus T. Minus means first one is less than. Okay. P is less than or equals to T. Okay. T divided by R. Divided by means less than. T is less than R. Okay. Next one. R plus R minus S. Plus R minus means equal to. R is equal to S. Okay. Conclusion one. Q is equal to T plus R minus. S plus Q. Plus means first one is greater than. S is greater than Q. So he is asking which conclusion is correct. Which of the following is correct in respect of the above statement and the conclusions. Okay. Based on the above statement and conclusions, which is correct, he is asking. Okay. So first we have to verify Q is equal to T or not. Okay. Q is here, T is here. By using P, we can relate. Okay. P is greater than or equal to Q. Okay. So what we have to observe is, so if you know some points that you can happily follow. Okay. Less than or equal to means output you will get less than or equal to. Greater than or equal to means outside you will get greater than or equal to. Okay. So first one, P greater than or equal to Q. That means that if it is P, okay, Q will be either greater than or equal to. In this range, Q will be. It might be equal to Q also. P is less than or equal to T. Means P is less than or equal to T. Is it correct or wrong? Okay, P is greater. Oh my goodness. Okay, P is greater than or equal to Q. If it is Q, P is greater than or equal to. That means this is P. Okay, two possibilities I am taking. Okay, number one, P is equals to Q. Number two is, okay, P is greater than Q. Second case, okay, P is less than or equal to T. Okay, P is less than or equal to T means P might be equal to T. Okay, or P might be less than T. That means T might be here. Okay, T might be here or here, right? So now, what is the conclusion? He said Q is equal to T. In this case, Q is equal to T. In this case, it is not. In this case, it is not. Is it correct or wrong? Okay, that means that, okay, we are conclusion, we are unable to pass that Q is equal to T. So first one is not correct. Okay, so if for bank aspirants, this is coded inequality is very important. We will say king, soldier like that. Okay, king and king means you will get king only. King and soldier means you will get king only. Okay, soldier and soldier you will get soldier only. Like that we have some rules. Okay, based on that we can easily answer this. Okay, but for you this is the first time he has giving, right? That is why I am going in the generalized way. After solving this, I will explain you how we can solve it in the easiest manner. Okay, good. So S is greater than Q, S or no? S is Q. Okay, in between R, S is equal to R, right? Okay, based on R we have to relate. Okay, S and Q, right? First point. Okay, so
P is greater than or equal to Q, right? Okay, I'm writing here. Q is less than or equal to P. P is less than or equal to T. Okay, and T is less than R, that is equal to S. Am I right or wrong? Okay, Q is less than or equal to P or less than or equal to T is less than S. That means we can conclude that Q is less than S. Okay, if you go in the reverse order, S is greater than Q. Yes, second one is correct. Okay, now I will give you the conclusions. Okay, remember. Okay, so less than or equal to and greater than or equal to, these two will call it as soldiers. Okay, less than and greater than will be considered as a king. Okay, less than or equal to, less than or equal to, soldier, soldier, you will get soldier only. King and king, greater than, you will get king only. Greater than or equal to, you will get greater than or equal to only, soldier, soldier. Okay, less than, you will get less than only, so king and king. Okay, less than or equal to, you will get less than only, king and soldier means king only. Okay, so anywhere if you find two opposite symbols, okay, no relation can be established. That is what you have to observe. Anywhere, those might be like that, no problem, no relation. No relation, no relation. Okay, this is what the shortcuts that we have in inequalities. Okay, let's come to this question again. I will explain you. Okay, so from this one, okay, from the statement we can pass this statement, right? S is equal to R. First one, Q and T relation, right? Okay, this is soldier, soldier means you will get soldier only. Q is less than or equal to is the relation that we have to write. Okay, but he said Q is equal to T only. Where is Q less than T? Means this is not exactly correct. It is half correct. So first one we will say that wrong. Second one I already explained that why it is correct. Okay, so Q and S. Okay, king, sorry, soldier, soldier, king means you will get king only. Q less than S only. Okay, so that is the reason Q less than S is correct. That means S greater than Q is correct. Conclusion 2 is correct. Okay, only conclusion 2 follows from the given statement. Okay, let's see the next beautiful one. Okay, so 40 children are standing in a circle and one of them say child 1 has a ring. Okay, child 1 has a ring. Okay, 40 students are here in a circle. Okay, one of them has one ring. The ring is passed in clockwise. Okay, it is passed 1, 2, 3. This is child 1. Okay, 2, 3 and so on. Okay, finally this is child 40. Okay, and so many 40 members are there. Okay, so the first one passed to the second one, second one passed to the fourth one, fourth one passed to the seventh one, and so on. After how many such changes, including child 1, will the ring be in the hands of the child 1 again? When will it reach as the child 1 again? This is what the question he is asking. Okay, right. It's a simple question we can answer. Right, observe this. Observe this. What we have to observe is, first we should analyze this pattern. Okay, what he gave. It should again come to the first person, right? Okay, I will explain you, don't worry. Okay, +1, +2, +3. Keep it in your brain. So next one should be +4, means next it comes to 11th person. Next it will be +5. It comes to the 16th person. And so on it will happen. It should come to the first person again. Okay, what happens? C1. Okay, if it comes to the 40th person, it will be 40. Alright? Come to this person means 41 it might be. Okay, first becomes again first means, okay, 40 need to be added. 40 need to be added. Okay, so how much we have to add for the first one? Either 40. One circle will be completed. Suppose by that circle, if it comes him, there ends the game. Else, second round it will complete. Means another 40 should be added. So 80 should be added or 120 should be added. Like that it should happen. Like that it should happen. Okay, means 40, 80, 120 means 160 and so on. 200, 240, 280 and so on. Okay, get. So what you have to observe is, for the first one you are adding 1, you are adding 2. So for the one directly if you want to get it, +1 +2 together you have to add 3. 1 + 3 is 4. If you want to go here, +1 +2 +3 all you have to consider. +1 +2 +3 means, okay, 1 + 2 3, 3 + 3 is 6, 1 + 6 is 7. Do you understand that? These are the numbers we have to add. 1 + 2 + 3 + 4 + and so on. N iterations it made. How many iterations he is asked, right? N iterations it made. How many iterations it made? N iterations it made. Okay, so then it will be sum of first and natural numbers, right? So 1 + 2 + 3 + and so on. N means it will be n into n + 1/2. Okay, that is equal to, it should be a multiple of 40, right? Okay, first I'm assuming 40.
because I don't know it, right? Okay, if I cross multiply, n into n plus 1 should be 2 into 40 is 80. N into n plus 1, two consecutive numbers, right? Okay, two consecutive product will never be 80. Is it correct or wrong? Means 40 will not be taken here. Suppose if I have taken 80, 40 is not working, right? 80. Okay, 2 into 40 is 160. N into n plus 1 should be 160. Two consecutive numbers product will not be 160, right or wrong? Okay, so that is the reason 80 will not work. Now I am going to 120. Then it will be 240. Yes, it works. 15 into 16. Yes or no? Okay, two consecutive numbers product. What is the n value? 15. What is the n value? 15. Is it correct or wrong? So that means 15 transitions should be happen, including the first one. So which option is the answer, my dear boys and girls? Okay, so B will be the answer. What is the one? B will be the answer. Okay, my dear boys and girls. Right, so the next beautiful question. So what is the middle term of the sequence Z, Z, Y, 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 X, 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 and so on, W, 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 and so on, A. What you have to observe is Z he has written 2 times. Y he has written 3 times. Observed? Okay. X he has written for 4 times. X, 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 X. 4 times. Okay. W he has written for 5 times. Means he is writing in the reverse order. Okay. Every time it is getting increased. Do you understand that? And so on. Now tell me, what about A? What about A? So Z is in the reverse order, first one 2 times. Y is second one 3 times. A is 26th one, means plus 1, 27 times it should be. Okay, A should be written for how many times? 27 times. Okay, good. Now what he is asking, what is the middle one he is asking? Okay. So total how many terms are there? I will verify. This is 2 times, this is 3 times, this is 4 times, 5 times, and so on. Last one is 27 times. Am I right? Okay. What I will do is, it's a sum I want, right? Okay, this sum I am taking to be n, or it's sum I am taking to be x. Okay, total term. Sir, if I add 1 to both the numbers, now it will be sum of first and natural numbers. Is it correct or wrong? Okay, so now n into n plus 1 by 2, 27 into 28 by 2. 2 ones to 14s. 2 ones to 14s. Is it correct or wrong? Okay, so what happens? Okay. Okay, so 14 into 27 means how much it is? 14 sevens are 98, 14 twos are 28, plus 9 is 37, 378. X plus 1 is, X is equal to 377 terms. How many terms we have? 377 terms we have. Okay, if you have 377 terms, okay, the middle one will become, okay, this is odd one, right? Odd one means plus 1 by 2. Okay, if you have 5 terms, 1, 1, 1, 1, 1, the middle one is third one, right? Nothing but 5 plus 1 by 2. If you have 7 terms, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, fourth one will be the right, 7 plus 1 by 2, right? Okay, plus 1 by 2 will be the middle one, right? So 377 plus 1 by 2. Okay, 377 plus 1 by 2. Okay, so 2, it will be 378 by 2 means 189. So the answer will be 189th term. What is the one? 189th one. Okay, leave it. Okay, which one will become 189th one? We have to verify. Okay, this is 2, this is 3, this is 4, next one is 5. Like that we have to add. Okay, so the total should be how much? 189. Not exactly. Why? Because suppose if 189th one is J, 189th one is J, I'm writing here, 189th one is J, 188th one might also be J, 190th one might also be J, right or wrong? J might be written for maybe how many times? JQ 18 times we have to write actually. Okay, how many times? 18 times we have to write. Okay, then what happens? 18 times the middle one might be the answer, right or wrong? That is the reason it might be equal to or less than to that one. Okay, so it will be 189. I will add as usual plus 1. Okay, so now it is sum of first and natural numbers, right? N into n plus 1 by 2 is equal to how much? 190. Cross multiply n into n plus 1 is equals to 380.
Okay, so two consecutive numbers product if I take, it should be close to 380. I will check. Okay, if I take n10, 10 into 11, no. If I take 15 into 16 is 240, no. If I take 20 into 21 is 420. Oh my god, crossed it, means nearby. Okay, if I take it is 19, okay, 19 into 20, 19 20s are 380, exactly matched it. So what will be the value of n? It is 19. It is 19. Okay, so when it is 19, if you add 1, it is right. Okay, so 180. Okay, n should be how much? 19. Okay, what we have to observe is, what is the opposite pair of z? A, its position value is 1, plus 1 it is. What is the opposite pair of y? B, B means 2, plus 1 it is. Okay, means if you want 19th, okay, if you want 19th, okay, this is 19, right? Okay, so 19th, okay, here to here it is plus 1, right? Here to here it is sorry, just a second. Okay, 2 plus 3 plus 4, these are we are adding, right? Okay, so the original ones you want means okay, 19 plus 1 we have to do. Okay, 19, okay, minus 1 is 18. 18 means R, opposite pair is I. Okay, what will be the answer? I will be the answer. It is B. Okay, my dear boys and girls, it will be a little bit confusing for you. Okay, listen the video again. Okay, 42nd question. The question is P greater than 0? Oh, sorry, is P greater than Q? Okay, data sufficiency. Okay, is P greater than Q means, okay, if you can say that P is greater than Q, that means that the data is sufficient. If you can say that P is not greater than Q, then also the data is sufficient. If you are unable to come for a conclusion, that means that the data is not sufficient. Is it correct? Okay, let's come to the one what he said. P into Q is greater than Q. Okay, P into Q is greater than 0. Okay, means positive. If you take two positive numbers, okay, product will be greater than 0. If you take two negative numbers, product will be greater than 0. No. Sir, both are positive or both are negative? What about P and Q values? I don't know. I'm unable to compare, right? So that is the reason. From this, I'm unable to give. I'm going to statement 2. P square is greater than Q square. Okay. Sir, again, there is a problem that, okay. Okay, so suppose if I have taken P is 5 and Q is 4, okay, P square greater than Q square valid. 5 square is greater than 4 square. Okay, in this case, P is greater than Q. Superb. Suppose if I take P is minus 5 and Q is 4. But minus 5 whole square is greater than 4 square, right? In this case, P is less than Q. Means by saying P square is greater than Q square, I am unable to come for a conclusion that, okay, P is greater than Q or not. Because once it is P is greater than Q, other time it is P is less than Q. No, I am unable to come for a conclusion. Is it correct or wrong? Okay. So, by taking, okay, so individually I am unable to. Combination I am taking. Okay. When I take combination, either both will be positive or both will be negative. Is it correct? Okay, now I am giving some example for P square is greater than Q square. Okay, P square is greater than Q square, right? Okay, 5 square is greater than 4 square. In this case, P is greater than Q. Yes or no? Suppose if I take minus 5 whole square is greater than minus 4 whole square. Yes or no? In this case, P is less than Q. Yes or no? Okay, means both if you consider also, sometimes P is greater than Q, sometimes P is less than Q. What is this here? I am unable to come for a conclusion even taking both together. Yes or no? రెండు కలిపినా కూడా నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అంటే both together is also not sufficient to answer the question, right? Okay, the question cannot be answered even by using both the statements together. So it is D is the answer. Okay, good. Let's go to the next question. Right, చూడమ్మా. So question is good data sufficiency అమ్మా. Okay, so is P plus Q minus R is greater than P minus Q plus R. Okay, చూడమ్మా, P plus Q minus R is greater than P minus Q plus R. This is what he is asking the question. Sir, in both the sides P is common, cancel it. Okay, okay, I will move the R this side, I will move the minus Q this side. 2Q is greater than minus R this side means 2R. Okay, that means indirectly he is asking Q is greater than R or not. That is what he is asking. Okay, where P, Q and R are integers. Remember that integers, not positive integers. 0 might be, negative might be, positive might be. Keep it in your brain. Okay. P
P minus Q is positive. Statement 1, what he said? P minus Q is positive. That means P is greater than Q. So you want to compare Q and R. What is the use of, where is R in this? So I am unable to give for a conclusion. So let's go for statement 2. P minus R is negative. P minus R negative ante mean ardham entamma? P is less than R. Avuna kada? Okay. Sir, ikkada kuda second one alone if I take, okay, I want to compare Q and R, I have P and R. Means 1 alone not sufficient, 2 alone not sufficient, I'll go with the combination. Okay, ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే P is less than R, Q is less than P. Yes or no? Q is less than P. Okay, Q is less than R is exactly correct. Q is less than R is exactly correct. Okay, నీకు ఇక్కడ ఏం కావాలి? Q greater than R అవునా కాదా అని కావాలి. నాకేం కంక్లూజన్ వచ్చింది? Q is less than R. Okay, he is asking Q greater than R, yes or no? I got no. Okay, means I got the conclusion. Yes or no? That conclusion may be positive or may be negative. Data sufficiency అంటే ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా? కంక్లూజన్ యూనిక్గా వస్తే డేటా ఈజ్ సఫిషియంట్. ఆ కంక్లూజన్ పాజిటివ్ అవచ్చు, నెగిటివ్ అవచ్చు, నాకు సంబంధం లేదు, అవునా కాదా? ఓకే, ఇక్కడ కంక్లూజన్ వచ్చింది. ఓకే, ఏమని వచ్చింది? నో అని వచ్చింది. ఓకే, కంక్లూజన్ అయితే వచ్చింది కదా. సో డేటా ఈజ్ సఫిషియంట్. ఎప్పుడు సఫిషియంట్? ఇండివిజువల్గా రావాలి, టుగెదర్. సో ద క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆన్సర్డ్ బై యూజింగ్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ టుగెదర్, బట్ ఎయిదర్ స్టేట్మెంట్ కెనాట్ బి ఆన్సర్డ్ యూజింగ్ ద స్టేట్మెంట్ అలోన్. అర్థమైందా? గుడ్. సో ద నెక్స్ట్ వన్. In a party, 75% took tea, 60% took coffee, and 15% took both. Okay, మా వెన్ డయాగ్రామ్ తీసేసుకుంటున్నాము. ఎప్పుడైతే రెండు కావాలన్నాడో ఐఎమ్ టేకింగ్ వెన్ డయాగ్రామ్. మ్యూ ఎంతమందో నాకు తెలియదు. ఓకే, టీ ఈజ్ 75, కాఫీ ఈజ్ 60. ఓకే, 15 members took both, means 60 members took only tea, 45 members took only coffee. Okay, no one taking milk takes tea. మా మిల్క్ తీసుకొని వాళ్ళందరూ కూడా టీ తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, రిమెంబర్ దాట్. మిల్క్ తీసుకొని వాళ్ళందరూ కూడా టీ తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, మా వీళ్ళందరూ కూడా మిల్క్ తీసుకోవట్లేదని నువ్వు గ్యారంటీ లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మిల్క్ తాగననుకో, టీ తాగుతాను. ఓకే, అక్కడ ఒకటి ఉన్నాడు, వాడు మిల్క్ తాగడు, సారీ, నో వన్ టేకింగ్ మిల్క్ టేక్స్ టీ. మా మిల్క్ తాగలేదు అంటే వాడు టీ తాగుతున్నాడు. మిల్క్ తాగుతూ ఉంటే టీ తాగొచ్చు, తాకపోవచ్చు, నాకు తెలియదు. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా? మిల్క్ తాగలేదు అనుకో, టీ తాగుతున్నాను. మిల్క్ తాగితే టీ తాగొచ్చు, తాకపోవచ్చు, నాకు తెలియదు. ఓకే, గుడ్. ఈచ్ పర్సన్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ 1 drink. ఓకే, ప్రతి ఒక్కడు కనీసం 1 drink అయినా తాగుతాడమ్మా. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఏమన్నాడమ్మా? హౌ మెనీ పర్సన్స్ అటెండ్ ద పార్టీ? ఎంతమంది పార్టీకి అటెండ్ అయ్యారు అంటే మ్యూ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు వాడు. 50% టుక్ మిల్క్. మిల్క్ ఎంతమంది తీసుకున్నారమ్మా? 50 మంది. ఓకే, మిల్క్ తీసుకోకపోతే టీ తీసుకుంటారు గ్యారంటీగా. మరి మిల్క్ తీసుకుంటే నాకు తెలియదు. ఓకే, టీ తీసుకుంటాడు లేదు, కాబట్టి దాన్ని బట్టి నేను చెప్పలేను. నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్ హూ అటెండ్ ద పార్టీ ఈజ్ 5 times the number of persons who took milk only. ఓకే, మిల్క్ మాత్రమే తీసుకున్న వాళ్ళు. ఓకే, మా వీళ్ళు టీ తీసుకుంటున్నారు, వీళ్ళు కాఫీ తీసుకుంటున్నారు, అవునా? వీళ్ళు ఎవరు లేకుండా మిల్క్ మాత్రమే అంటే ఇక్కడ ఉంటారు, అంటే వీళ్ళు ఎక్స్ మెంబర్స్, అవునా కాదా? ఓకే, వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఎక్స్ మెంబర్స్ అయ్యారో నువ్వేం చెప్పుకోవచ్చమ్మా? సో వీళ్ళు ఎక్స్ మెంబర్స్ అయితే ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ హూ అటెండ్ ద పార్టీ ఈజ్ 5 times ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్ హూ టుక్ మిల్క్ ఓన్లీ. వీళ్ళకి మిల్క్ ఓన్లీ. ఓకే, వీళ్ళకి 5 times వీళ్ళు, అవునా? ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి x ప్లస్ 60 ప్లస్ 15 ప్లస్ 45 షుడ్ బి హౌ మచ్? 5x, అవునా కాదా? ఇక్కడ రాసిన చూడండి, x ప్లస్ 60 ప్లస్ 15 ప్లస్ 45 ఇజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 5x, అవునా? ఓకే, ఒక్కసారి ఈ ఎక్స్ని ఇటు పంపించేస్తే 60, 15, 45 అంటే 120 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 4x. అంటే వాట్ ఈజ్ x? 30. x30 అయితే టోటల్ ఎంతమంది తీసుకున్నారమ్మా? 150. ఓకే, అంటే ఎంతమంది మిల్క్ తీసుకున్నారు? సారీ, ఎంతమంది టోటల్గా ఇక్కడ మనం సర్వే చేసాము? 150 members, అవునా కాదా? వాట్ ఏమంటాడమ్మా? హౌ మెనీ మెంబర్స్ అటెండెడ్ ద పార్టీ? ఎంతమంది? 150 members. ఎప్పుడు చెప్పావు? సెకండ్ వన్ ఒకటే సరిపోయిందిగా. అంటే ద క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆన్సర్డ్ బై యూజింగ్ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ అలోన్, బట్ కెనాట్ బి ఆన్సర్డ్ యూజింగ్ ద అదర్ స్టేట్మెంట్ అలోన్. ఒకదాన్ని బట్టి మాత్రమే చెప్పగలిగితే అదంట. ఓకే, ద క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆన్సర్డ్ బై యూజింగ్ ఎయిదర్ స్టేట్మెంట్ అలోన్. ఏదో ఒకదాన్ని బట్టి చెప్పొచ్చండమ్మా. ఒకసారి ఈ స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ చూడమ్మా. నో వన్ టేకింగ్ మిల్క్ టేక్స్ టీ. ఓకే, మిల్క్ తీసుకొని వాళ్ళందరూ టీ తీసుకుంటున్నారు. మిల్క్ తీసుకోకపోతే టీ తీసుకుంటారు. మిల్క్ తీసుకుంటే నాకు తెలియదు, అవునా? 50% టుక్ మిల్క్. మిల్క్ తీసుకున్న వాళ్ళు 50 మంది, అంటే దాని నుంచి నేను చెప్పలేను. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ వన్ అలౌన్ నాట్ సఫిషియంట్, సెకండ్ వన్ అలౌన్ సరిపోయింది. అంటే ఒకదాని నుంచి మాత్రమే చెప్పగలం, రెండోది ఇంకో దాని నుంచి చెప్పలేమని చెప్పిన ఫస్ట్ వన్ సరిపోతుంది, అవునా కాదా? ఓకే, గుడ్. సో నెక్స్ట్ వన్, కన్సిడర్ ఏ 3-digit నెంబర్. క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద నెంబర్? అంటే ఆ 3-digit నెంబర్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు, అవునా కాదా? ఓకే, ఒకసారి జాగ్రత్త చూడమ్మా. స్టేట్మెంట్ 1, the sum of the digits of the number is equal to the product of the digits. మా 3-digit నెంబర్లో సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ డిజిట్స్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే అవి ఇవేనమ్మా, 1, 2, 3.
కానీ నాకు 123నా 132నా 321 ఈ కాంబినేషన్స్ అన్ని నాకు తెలియదు ఆ నెంబర్ ఏంటో, అవునా కాదా? ఎందుకంటే ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి అన్న సి ఇంటూ బి ఇంటూ ఏ అన్న ఒకటే, కాబట్టి ప్రొడక్ట్ని సమ్ని బట్టి నేను చెప్పలేను. అంటే డిజిట్స్ అయితే తెలుసు 1 2 3, అవునా? ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ అలోన్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. సెకండ్ వన్, ద నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ద సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్. మా సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ అంటే ఈ కాంబినేషన్స్లో ఏది తీసుకున్నా సరే 1 + 2 + 3 అంటే ఎంత 6, అవునా? ఆ నెంబర్ 6తో డివిజిబుల్ అవుతుందంట. ఓకే, మా 6తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఏంటో చెప్పండి ఒకసారి. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 2, ఇట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 3. 1 2 3లో 2తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే లాస్ట్ డిజిట్ 2 అవ్వాలి. 3తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 3తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎంత 6 కదా, అంటే ఇటు డివిజిబుల్ అవుతుంది. అంటే ఇది 1 3 అవ్వచ్చు, 3 1 2 అవ్వచ్చు, అవునా? అంటే 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ నెంబర్ ఏంటి అనేది కదా నీ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ అని కదా. ఓకే, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు గివ్ ద ఆన్సర్ యూనిక్గా చెప్పగలిగావా? చెప్పలేవు. ఆన్సర్ మైట్ బి ఎయిదర్ 132 ఆర్ 312. సో యూ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ద ఆన్సర్ యూనిక్లీ. మీన్స్ ఓకే, సో బోత్ టుగెదర్ ఆల్సో both together also you are unable to give the answer, right? So answer is the question cannot be answered even by using both the statements together. D is the answer. Okay, good. See the next beautiful one. Okay, amma inkonni questions unnayi. Okay, let us complete them also. Get good. Let's see them one by one. Okay, we got all together 51 questions, right? Let us see the next question. Okay, for 5 children with ages A less than B less than C less than D less than E, any 2 successive ages differ by 2 years. Okay, means వీళ్ళిద్దరికి డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా 2 years. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి +2, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి +2, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి +2, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి +2. కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, అవునా? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద యంగెస్ట్ చైల్డ్? వీడు అడుగుతున్నాడు ఏజ్, అవునా? ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ హీ గేవ్? ద ఏజ్ ఆఫ్ ద ఎల్డెస్ట్ ఈస్ 3 times ద యంగెస్ట్. ఏజ్ ఆఫ్ ద ఎల్డెస్ట్ యంగెస్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే యంగెస్ట్ ఏ, ఎల్డెస్ట్ అంటే వీడి A+2, వీడి A+4, వీడి A+6, వీడంతమా A+8, అవునా కాదా? అంటే ఎల్డెస్ట్ అవడమ్మా A+8. ద ఏజ్ ఆఫ్ ద ఎల్డెస్ట్ ఈజ్ 3 times ద ఏజ్ ఆఫ్ ద యంగెస్ట్. అంటే ఇదన్నా కాదా? ఓకే, మూవ్ ద A దిస్ సైడ్, 2A will be 8, అంటే A is equal to how much? 4. ఓకే, అంటే వాడు అడిగింది యంగెస్ట్ ఏజేగా, ఎంత వచ్చిందమ్మా 4 years వచ్చేసింది. అంటే స్టేట్మెంట్ 1 alone is sufficient to answer the question. ఒకసారి స్టేట్మెంట్ 2 చూడండి. ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఈజ్ 8 years. అమ్మా యావరేజ్ ఏజ్ 8 years అంటే మా డిఫరెన్స్ 2నే ఉన్నాయి కాబట్టి యావరేజ్, ఇవన్నీ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నాయి, అవునా? ద గివెన్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ మీన్స్ యావరేజ్ మీన్స్ ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ బై 2. ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ A ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ A+8 by 2. This is the average. Average is how many years? He said 8 years. Okay, A plus A is 2A plus 8 is equals to 2 8s are 16. 2A is equals to 8. What is the value of A? 4. Okay, so A is clear for you from the statement 2 alone also. Means both are not required. Either statement 1 alone is sufficient or statement 2 alone is sufficient. అవునా కాదా? ఏదో ఒకటి ఉంటే సరిపోతుందమ్మా. ఓకే, అంటే ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పండమ్మా. ఓకే, the question can be answered by using either statement alone. So ante any option ma B is the answer. Okay, now my dear boys and girls, let's see the next beautiful question. Okay, so a principal P becomes Q in 1 year, okay, when compounded half yearly with R% annual rate of interest. Okay, a principal is P becomes Q in how many years? 1 year. Okay, what is the rate of interest? R% annual rate, that is per annum, but compounds half yearly. Means 1 year has, okay, 2 6 months, right? Half years, 2 half years. Okay, for the first year it is R by 2% because R% is per annum. Next year is R by 2%, right? Okay, what is the overall interest? R by 2 plus R by 2 plus R by 2 into R by 2 by 100%. Yes or no? Okay, R by 2 plus R by 2 is R. Okay, 2 into 2 is 4, comes to down, R square by 400%. Yes or no? This is the resultant percentage. Yes or no? Compound interest. What is the resultant percentage? I am changing the color and writing here. Okay, R plus
r square by 400 percentage is the resultant what do we say, effective rate of interest we can call. Okay, next one. If the same principal, that is P, becomes Q in 1 year, again P becomes Q in 1 year, it is another scheme. Okay, so annually means in 1 year, okay, with X percentage annual rate of interest, okay, compounded annually, means here directly S is the effective rate of interest. Okay, so in this one, in 1 year P becomes Q, here also P becomes Q. That means that I can conclude R plus R square by 400 percentage is equals to S. Is it correct or wrong? Okay, R plus R square by 100, R square by 400% is equal to how much? S. Okay, so now what he is asking, okay, then which of the following is correct? R is equal to S, R greater than S, R less than S, R less than or equal to S. R is less than S. Verify. Okay, so R, if you move that side, okay, S minus R is R square by 400, that is positive. Okay, if it is positive, S minus R is positive means S is greater, right or wrong? Okay, so S is greater means R is smaller, R less than S is the answer. Okay, let's see the next beautiful question. Okay, so how many natural numbers are there which give a remainder of 31 when 1186 is divided by these natural numbers? It's a beautiful question. So when 1186 is divided by, okay, 1186, okay, is divided by n, it leaves a remainder of how much? 31. Is it correct or wrong? What is the meaning of that? From the 1186, if you subtract 31, it should be a multiple of n. Is it correct? 1186 minus 31, okay, is divisible by n. How much it is? 1175. Sorry, 1155. Okay, it is divisible by what do we say? That number n. Is it correct? Okay, means 1155. For it, n is a factor. N is a factor. Okay, how many factors are there for 1155? I have to check. How many factors are there for 1155? I have to check. Okay, if I want to find the number of factors, at the beginning also we got a question of number of factors. This is another question. Okay, we have to go with the prime factorization, 1155. Okay, 11 ones are 11, 0, 5. Okay, so if you take 7, 7 ones are 7, 7 5s. If you take 5, 5 3s. Okay, means 1155 is equals to, okay, 3 power 1 into 5 power 1 into 7 power 1 into 11 power 1. Okay, now 1 plus 1 2 into 1 plus 1 2 into 1 plus 1 2 into 1 plus 1 2. All together we have 16 factors. Beautiful. Means normally we can say that n can take any of the 16 values, but we have a small problem. Suppose if n is less than 31 or less than or equal to 31. Suppose definitely 3 is a factor, right? If you divide 1186 with 3, you will not get 31 as a remainder. Yes or no? The remainder will be less than 3. That means up to 2 only. You are getting a remainder of 31. That means that you have to consider the factors which are even 32. If you divide with 31, the remainders are up to 30 only. You have to get up to 31 means, okay, you should divide with 32 or more. If you divide with 32, the remainders are from 0 to 31. If you divide with 33, the remainders are from 0 to 32. Okay, so means you have to get a remainder of 31. That means that you are dividing with more than or equal to 32. Okay, you have total 16 factors. In that you have to take, okay, numbers which are, the factors which are more than 32. How can I do it? Okay, if you want to do that, okay, so approximately calculate the square root of 1155. 1155. We know that 1156 is equals to 34. Okay, means 34 is the approximate square root of 1155. Approximate, not exact. Okay, so let us write the factors. 1, 3, 5, 7. Okay, next 11. Okay, those are here. Go with the combinations. That means products of them. Okay, 3 into 1 means 3 only written. 5 into 1, no. Okay, 3 into 5 is 15. 3 into 7 is 21.
3 into 11 is 33. I don't want it. So 3 into 11 is 33. See, I have to remove the factors which are less than 32, right or wrong? Okay, these should be removed. This should be omitted because this is not less than, this is not more than or equal to 32, right? I am leaving it. Okay, leave it. But this should not be leave it. So that's why I don't want it. Okay, 3 into 5, 3 into 7, 3 into 11, 3 no need to, right? Okay, go with the next combination. Okay, so 5 into 3 already considered. 5 into 7 no need. Okay, how many are there? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, how many are there? 15, 7, 105. That much is not required. Two combinations. Okay, good. So these need to be omitted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 factors need to be omitted. Okay, total how many we have to consider? 9. Okay, D is the answer. So exactly if you want to write all the factors of it, okay, what should we do is, here I have shopped now 1, 3, 5, 7, 11, followed by taking the combinations. 3 5s are 15, taking the combination 3 7s are 21, okay, 3 11s are 33, 3 11s are 33. It is already came to 34, right? By multiplying which number you will get 1155, you have to check. Okay, 35 is one number. Okay, 1155 by 21, how much you will get? Verify. 1155 by 21. Okay, so 21 5s are 105. Again 105 means 5. 55. Okay, total factors I am writing. Okay, if you divide with 15, 15 7s, 15 7, 77. Okay, 11 if you divide means 35 3 105. Okay, if you divide with 7, 15 into 11 165. Okay, 5 means if you take 21 into 11, 21 into 11 means 231. Okay, 3 if you leave means 77 into 5, 389, 380, sorry, 5 into 7 into 11, 77 into 5. Okay, 385, 1155. These are the total factors of it. If you count it, you will get 16. See. Okay, each one is a pair I can take here. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 2s are 16 total factors. After that, you have to remove the factors which are less than or less than 32, right? Okay, these need to be omitted. Okay, these 9 should be counted. Do you understand that? Those are the answers here. Okay, my dear boys and girls. Let's see the next beautiful question. So let PP, QQ, RR be 2-digit numbers. P less than Q less than R. PP plus QQ plus RR is equal to TT0. Superb. Okay, where TT0 is a 3-digit number ending with 0, consider the following statements. The number of possibilities or possible values of P is 5. The number of possible values of Q is 6. Okay, whichever the above statement is or are correct. Okay, what he said is P is less than Q is less than R. Keep it in your brain. Okay, what I am doing is, okay, first of all, okay, PP is a 2-digit number, QQ is a 2-digit number, RR is a 2-digit number. You are adding, how much you are getting? Okay, TT0, is it correct? Means if you add P plus Q plus R, you might get 1, 0. Okay, then what happens? Okay, here also P plus Q plus R is 10, 10 plus 1 is 11, means it will be 11. Am I right or wrong? Okay, means P plus Q plus R might be 10. Okay, this is one possibility. The other possibility that I can take is, observe, suppose if P plus Q plus R is 20. 3 numbers if you add, you might get 20, right? Okay, 2, 0. P plus Q plus R is 20 plus 2 is 22. Okay, T is 2. Am I right? It is also a possibility. So P plus Q plus R is either 10 or P plus Q plus R is either 20. Okay, how many values of P are possible? How many values of Q are possible? He is asking. Okay, sir, why don't we take all 25 are singles? Oh, sorry, it was already discussed now. Oh, sorry. Good. See the next one. Okay, P plus Q plus R should be 10. P should be less than, Q should be less than R. P, Q, R. Okay, I am taking what are the possible values of P. If I take P1, okay, so total should be 10 means Q plus R should be 9. Q plus R should be 9. To get Q plus R 9, okay, so Q might be, Q should start at 2 because Q should be more than P, right? 2. Okay, it might be 7. Sum is 10.
If P is 2, okay, Q might be 3. More than P, more than 1, any value I can take, right? Okay, it is 6. 1, 4, 5. So 1, 5 if I take, it will be 4. But Q should be less than R, right? That is not happening. So this should not be taken. So this is P1. These are the 3 possibilities. P2 if I take, okay, 2 means it should be 3 minimum. Okay, 2 plus 3, 5 means 5. If I take 2, 4, okay, sir, it is also 4, sir. These two should not be equal, sir. Q, R should be greater. Means not possible. If I take 3, 3, 4, okay, means it should be 3, sir, to get some 10. But when compared to Q, R should be more, na, so this is not possible. So any more is not possible. These are the possible values. To take P, Q, R is equal to 10, these are the possibilities. To become P plus Q plus R is 20, I am taking again possibilities P, Q, R. Okay. So P is 1, I am assuming. Total is 20 means P is 1 means Q plus R should be 19. 19 means 9 and 10. Oh my goodness, sir. 10 is a 2 digit, sir. 1 digit only we have to take. Means this is not possible. Leave it. Okay. If P is 2, total should be 20, right? 20 means this is 2 means remaining should be 18. 18 means 9 and 9 should happen. Sir, Q, R should be more than that, right? So it is not possible. Leave it. So if P is 3, to get 17, this should be 8, this should be 9. Is it correct or wrong? Only one possibility. Okay. Okay. If it is 4, now you have to get 16. Okay. 16 means suppose if it is 7, it might be 9. Is it correct? Okay. If P is 4, if it is 8, this is also 8. Am I right or wrong? But this should not, because R should be more. So this is not. Okay, if you take 6 here, okay, 4 plus 6 will be 10, it should be 10. No, 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 not possible. So that should not be less than 7. Okay. If I take P5, so total is 20 means Q plus R should be how much? 15 it should be. Okay. Q plus R should be how much? 15. To get 15, okay, so if I take this one as 6, more than 5, okay, it should be 9. Okay, good. If I take this is 5, if it is 7, if it is 8, okay, good. If I take 5, it is 8, it is 7, no, 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 because R should be more, right? Okay, so these are the possibilities if I take P5. Suppose if I have taken P is 6, okay, P is 6 means remaining Q plus R should be 14. 14 means it should be more than 6, right? 7, it should also be 7, then only it is possible. But sir, R should be more than P, so this is not. Means no other possibility. Okay, do you understand? These are the possible values of P, Q, R. Okay, how many possible values of P are there? How many possible values of Q are there? Okay, for P 1, 2, 3, 4, 5. 5 values are there. Okay, what he said about here? The number of possible values of P is 5. Yes, it is correct. Okay, next one. So for Q, how many possibilities are there? Okay, 1 is not possible. 2, 3, 4. Okay, 2, 3, 4. Okay, 5 is not possible. 6 is possible, 7 is possible, 8 is possible. So how many possibilities are there? 6 possibilities are there for Q. Okay, so second one is also correct. So now let's see the next one. Half century. Good. Oh, complete. What is the sum of all 4-digit numbers less than 2000 formed by the digits 1, 2, 3, 4 where none of the digits is repeated? Okay. Either repeat avakudam. Okay, so second point, less than 2000. Less than 2000 ante 1999, 1998 or 1600 or 1500 or 1434 and so on. Yes or no? Okay, ante so em తీసుకున్నా సరే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో 1 ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఎంత ఫిక్స్ అయిపోయిందమ్మా? 1. ఓకే, సో 4 డిజిట్స్ లో రిమైనింగ్ 3ని నేను రాసుకుంటా. 2, 3, 4 ఉండొచ్చుగా, ఇది 1 ఫిక్సే. ఓకే, 2, 4, 3 ఉండొచ్చుగా. ఓకే, ఇది 1 ఫిక్సే. 2, 3, 4, 4, 3 రెండు అయిపోయాయి. అంటే ఈసారి 3ని ఇక్కడ తీసుకొస్తే 2, 4 ఉండొచ్చుగా. 1, 3లో ఉంచితే 4, 2 రివర్స్ చేయొచ్చుగా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ 1 ఇక్కడ ఉంచేసి 3 ఇక్కడ రాసినప్పుడు 2 కేసులు అయిపోయాయి కాబట్టి ఈసారి 4 రాస్తా. 2, 3 ఉండొచ్చుగా. 1, 4, 3, 2 ఉండొచ్చుగా. ఓకే, సో ఇవి టోటల్ పాసిబిలిటీస్. వాట్ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్, వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ 4-digit నెంబర్స్ లెస్ దాన్ 2000 బై యూజింగ్ దీస్ డిజిట్స్? అవునా కాదా? అంటే వీటన్నిటి సమ్ అడుగుతున్నాడు. అవునా? ఓకే, 3 plus 3, 6, 4 plus 4, 8, 2 plus 2 is 4. Okay, మొత్తం ఎంతమ్మా? 8 plus 4 plus 6. How much it is?
8 plus 4 plus 6 is 18. Okay, this is 18. మీరు ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసినా ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి సేమ్. చూడండి 3లు 2 టైమ్స్ ఉన్నాయా లేదో, 2s 2 టైమ్స్ ఉన్నాయా లేదు చూడండి. ఓకే 4s 2 టైమ్స్ ఉన్నాయా లేదు చూడండి. అంటే మళ్ళీ 18 ప్లస్ 1 is 19. సేమ్ చూడండి 4s 3s 2s అవునా కాదా, అంటే మళ్ళీ 18 ప్లస్ 1 is 19. ఓకే ఇవన్నీ 6 నెంబర్స్ కదా. సో 1 2 3 4 5 6 7. సో 7998 అంటే ఎన్నో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా, గట్. సో ద నెక్స్ట్ బ్యూటిఫుల్ వన్ అండ్ మేబీ లాస్ట్ వన్ ఇన్ దిస్ పేపర్. Oh no, oh still we have some more questions. Okay, it's very fun and it's very good also. Good. What is the number of selections of 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in the clockwise direction? But 12 things ఉన్నాయంటమ్మా. ఓకే సర్క్యులర్గా ఉన్నాయంటమ్మా. దాంట్లో 10 థింగ్స్ తీసుకోవాలి. ఆ 10 ఎలా ఉండాలి, కాన్సిక్యూటివ్గా ఉండాలి. అవునా కాదా? ఓకే చూడండి సర్కిల్ తీసుకున్నాను. ఓకే 3 5 7 7 plus 2 9. ఓకే 11 12. ఓకే ఈ 12లో 10 కాన్సిక్యూటివ్ తీసుకోవాలి. అవునా కాదా? ఓకే అమ్మ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం, దీనికి 1 అని పేరు పెట్టుకుందాం. అంటే మనకి ఏదో కౌంట్ ఉండాలి, ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసామో తెలియడానికి. ఓకే సో ఇదిగో ఇలా 10 తీసుకోవచ్చుగా. ఓకే ఇలా 10 తీసుకోవచ్చుగా కాన్సిక్యూటివ్, మధ్యలో ఒకటి వదిలేస్తా అంటే కుదరదు. అవునా కాదా? లేదా ఇలా 10 తీసుకోవచ్చుగా. ఓకే ఇలా తీసుకోవాలి. దట్టు వాడేమన్నా చూడండి సెలక్షన్స్. సెలక్షన్ అంటే ఏంటి, ఆర్డర్తో పని లేదు, సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అంటే కాంబినేషనే కావాలి. సరే ఇక్కడ నాకు డౌటు, 12లో 10ని తీసుకునే బదులు ఈ రెండింటిని నేను తీసుకోను అని చెప్తే సరిపోతుందిగా. ఇప్పుడు చూడండి there are 12 members here. I have to select 10. Instead of selecting 10, I don't want these two. రెండు ఒకటేగా, వీళ్ళిద్దరు వద్దన్నారంటే రిమైనింగ్ 10 మంది నాకు కావాలనేగా. అవునా కాదా? ఓకే మీన్స్ వీ కెన్ రిమూవ్ 2 members. ఓకే గుడ్. సో కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ 2 members. From the 12 members, 2 consecutive members we have to remove. Okay, okay, 2 places na. First one can be any of the 12. Okay, but the second one will be, if I take this, automatically the second one will be this only. Am I right or wrong? If I take this, the second one will be this only, right? Okay, so that's why the second one doesn't have any other possibility, only one way. Only one way. So 12 into 1 is how much? 12. Am I right or wrong? Yes it is. Okay, clockwise తీసుకుంటే సరిపోద్దాం. Okay, so 12 members we have to leave. 12 members we have to leave. Okay, so 12 ways we can leave 2 members means 12 ways we can select 10 consecutive persons. Okay, right, good. So C is the answer. If today is Sunday, then what day is exactly on 10 power 10th day? Oh, superb. ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిస్టంలో రిమైండర్స్కి అలాగే క్లాక్స్ క్యాలెండర్స్కి సంబంధం ఉందమ్మా. ఓకేనా, జనరల్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చూడగానే స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజన్లో ఏంది గొడవ, 10 power 10 వాల్యూ ఎవడు తెలుసు సార్ అనే డౌట్లో ఉంటారమ్మా. ఓకే, సో 10 power 10 వాల్యూ నువ్వు తీసుకుంటే ఒకటి పక్కన 10 సున్నాలు పెట్టాలి. 6 7 8 9 10 zeros, divide with 7. You want the remainder, right? Okay, 7 1s are 7, 30 means 4s, okay, 20 means 2s, 60 means 8s, 40 means 5s, 50 means 7. Like that you can take it. It's not a very big deal, right? ఓకే, అందులో ఎన్ని రిమైండర్ అంతా కొనుక్కో. ఓకే, టుడే ఈజ్ సండే కదా, అవునా కాదా? సో ఆటోమేటిక్గా అది యాడ్ చేస్తే సరిపోతుందిగా. ఓకే, నచ్చలేదు వదిలేసే. సార్ రిమైండర్స్ నీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఆడ్ డేస్ తెలిసి ఆన్సర్ వచ్చినట్టేగా. నెంబర్ ఆఫ్ ఆడ్ డేస్ అంటే ఎలా వస్తుంది, 7తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్గా కావాలి. ఓకే, 7తో డివైడ్ చేసి రిమైండర్ తెచ్చుకుందామా. ఓకే, నాకు రిమైండర్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి కాబట్టి 10 power 10 7తో డివైడ్ చేస్తే, ఓకే 7 1s are 7, రిమైండర్ ఇస్ 3 power 10. నాకు నచ్చలా. 3 square అంటే 9ఏగా. ఓకే, అంటే దీన్ని 3 square whole power 5 రాసుకుంటా, అంటే 9 power 5. మళ్ళీ 7తో డివైడ్ చేస్తా. ఓకే 7 1s are 7. ఓకే 7 1s are 7, రిమైండర్ 2 మిగిలింది, 2 power 5. 2 power 5 అంటే ఎంత, 32. 32 ని 7తో డివైడ్ చేస్తా. ఓకే, సో 7 4s are 28, రిమైండర్ అంతా 4. ఓకే, సో 10 power 10th డే ఏమవుతుంది, 10 power 10th డే ఏమవుతుంది అంటే, సో 4 కదా వచ్చింది. టుడే ఈజ్ సండే, అవునా కాదా? యా, సండే ప్లస్ 3 వెడ్నెస్డే. ఎందుకంటే టుడే ఇచ్చాడు ఒకటో రోజు. ఓకే, నీకు దీని అర్థం 4th కావాలి అంటే ఎన్ని పెంచాలి, సండే 0, సండే
ఇది, అవునా? 2 అనేది మండే, 3 అనేది ట్యూస్డే, 4 అనేది వెడ్నెస్డే. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఇస్ వెడ్నెస్డే. చాలామంది థర్స్డే పెడతారు, 4 వచ్చింది కదా 4 అంటే 0 సండే ప్లస్ 4 థర్స్డే పెడతారమ్మా. అలా కాదు, వాడు ఆఫ్టర్ 10 power 10th డే అంటే థర్స్డే. టుడే ఈజ్ సండే, దెన్ విచ్ డే ఇట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ 10 power 10th డే. ఓకే, 10 power 10th డే అంటే ఏం చేయాలి, నేను ఆ డిఫరెన్స్ చూడాలి. సో చూడండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. టుడే ఈజ్ సండే, 2 power 1th డే ఏమవుతుంది అని అడిగాను అనుకోమ్మా. 2 power 1th డే అంటే సెకండ్ డే ఏమవుతుంది, అవునా? ఈరోజు ఫస్ట్ డే, టుమారో ఈజ్ సెకండ్ డే అంటే ఏమైంది, మండేనే అయింది, అవునా కాదా? రెండో రోజు అంటే ఇవాళ ఒకటో రోజు, రేపు రెండో రోజు, అవునా కాదా? సో కాబట్టి మండే అవుతుంది. అంటే ఈ డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి 2కి 1కి. ఓకే, అంటే ఈ 4కి 1కి డిఫరెన్స్ అంతా 3 డేస్ యాడ్ చేసుకో సండేకి. సండే ప్లస్ 3 అంటే మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? వెడ్నెస్డే విల్ బి ద ఆన్సర్, రైట్? Yeah, this is the last question that we have to discuss. Yeah, listen carefully, my dear boys and girls. Yeah, there are 3 traffic signals. Each signal changes color from green to red, then from red to green. Ma green to red వెళ్తుందంటమ్మా, then red to మళ్ళీ green వస్తుందంట. Okay, the first signal takes 25 seconds, the second signal takes 39 seconds, and the third signal takes 60 seconds. మా 3 ట్రాఫిక్ జంక్షన్స్ తీసుకుంటే, ఓకే, రోడ్డు మీద, ఓకే, ఒకటి 25, ఇంకోటి 39, ఇంకోటి 60 సెకండ్స్కి. ఓకే, థర్డ్ సిగ్నల్ టేక్ 60 seconds టు చేంజ్ ఫ్రమ్ గ్రీన్ టు రెడ్కి ఇంత టైం పట్టింది. ఓకే, ద డ్యూరేషన్స్ ఆఫ్ ద గ్రీన్ అండ్ రెడ్ కలర్స్ ఆర్ సేమ్. మా గ్రీన్కి రెడ్కి సేమ్ టైం పడుతుంది. అంటే ఇక్కడ కూడా 25, ఇక్కడ కూడా 39, ఇక్కడ కూడా 60. అంటే ఒకసారి గ్రీన్ వచ్చి మళ్ళీ గ్రీన్ రావాలి అంటే 50 seconds, ఇక్కడ 78 seconds, ఇక్కడ 120 seconds. కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఓకే, ఎట్ 2 PM దే టుగెదర్ టర్న్ గ్రీన్. అమ్మ రెండింటికి అన్ని గ్రీన్లో ఉన్నాయంటమ్మా 2 PM. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ సెకండ్స్ గుర్తుపెట్టుకో, సెకండ్స్. ఓకే, ఎట్ వాట్ టైమ్ విల్ దే చేంజ్ టు గ్రీన్ నెక్స్ట్ సైమల్టేనియస్లీ. మరి 2కి అన్నీ ఒకేసారి గ్రీన్కి వచ్చాయి, అన్నీ మళ్ళీ గ్రీన్ చూపించాలి. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అడుగుతున్నాడు, అవునా? ఎల్సిఎంఏగా మనం చేయాల్సింది. LCM of these times, that is 50, 78 and 120 seconds. ఓకే, అప్పుడే కదా అన్నీ మళ్ళీ సేమ్ టైం చూపించేది, అవునా కాదా? ఓకే, అన్నిటికీ LCM అంటే సింపుల్గా LCM కట్టండి అమ్మా. 50 and 120 అంటే 678 అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా? LCM కట్టితే 120 and 500 అంటే 600. ఓకే, 600 into 13, సో ఇట్ విల్ బి 7800 seconds అమ్మా. అని సెకండ్స్లో ఉంటాం కాబట్టి మనం మినిట్స్లోకి మార్చేద్దాం. ఓకే, మినిట్స్లోకి మార్స్తే 7800/60, 00 క్యాన్సిల్, 130 అంటే ఆఫ్టర్ 130 minutes. సార్ 130 minutes అంటే 2 hours 10 minutes. ఓకే, ఎన్నింటికి అవన్నీ ఒకేసారి గ్రీన్కి మారాయి? 2 o'clock, అవునా? 2 PM. ఓకే, అగైన్ 2 hours 10 minutes. ఓకే, మీన్స్ 4:10 PM. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? సో వెన్ విల్ దే షో ద రైట్ టైమ్? అగైన్ at 4:10 PM. So it is B is the answer. Okay, my dear boys and girls. Okay, according to me, it is not a difficult paper. Okay, it is a tricky paper. ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే అందరూ 25, 39, 60కి LCM కట్టేసి, ఓకే, దాన్ని బట్టి చూస్తే ఆన్సర్ 35 వస్తూ ఉంటుంది. 35 లేదని గింజేసుకుంటూ ఉంటారు. దట్ షుడ్ నాట్. ఓకే, సో 2 times తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే గ్రీన్ నుంచి రెడ్ మారాలి, మళ్ళీ రెడ్ నుంచి గ్రీన్ వస్తేనే గ్రీన్ కనబడుద్ది, అవునా కాదా? ఓకే, సో చిన్న చేంజ్, అవునా? ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ కూడా చూస్తే 10 power 10 ఇలా మార్చుకోవాలి. ఓకే, అది థర్స్డే పెట్టకుండా వెడ్నెస్డే పెట్టాలి. స్మాల్ ట్విస్ట్, అవునా కాదు? ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం ఎలా ఉన్నాయంటే చిన్న ట్విస్టులతో ఉండవేనమ్మా. ఓకే, అంత డిఫికల్ట్ ఏం కాదు. ఓకే, మై డియర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, ఓకే, దిస్ ఈస్ ద పేపర్ దట్ వాస్ గివెన్ ఇన్ 28th May, what do we say, 2023 in CSAT. Okay, my dear boys and girls, AKS is providing a lot of information for you. మీకు మెయిన్స్కి టెస్ట్ సిరీస్ కమ్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనేది జరుగుతోంది ఏకేఎస్లో. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్స్ మీరు కాల్ చేసి ఓకే దాని గురించి డీటెయిల్స్ కనుక్కొని ఇమీడియట్గా తీసుకోవచ్చు. మీకు ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆంథ్రోపాలజీ, సోషియాలజీ, జాగ్రఫీ, పొలిటికల్ సైన్స్, మ్యాథ్స్, వీటన్నిటికీ కూడా మీకు ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఎక్స్క్లూజివ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ కెన్ హ్యాపీలీ రిజిస్టర్ హియర్. అలాగే ఎస్ఏ అండ్ ఎథిక్స్కి ఎక్స్క్లూజివ్గా మెయిన్స్ మాడ్యూల్లో ఇంకొక బ్యాచ్ ఉంటుందమ్మా. ఓకే, యూ కెన్ హ్యాపీలీ కాల్ దెమ్ అండ్ ఎన్రోల్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, ఏకేఎస్ ఛానల్ని లైక్ చేయడం, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, ఎందుకంటే మీకు ఇలాగా రెగ్యులర్గా కంటెంట్ అనేది ఏకేఎస్ పోస్ట్ చేస్తుంటుంది, క్వాలిటీ కంటెంట్ అండ్ వాల్యూ అడిషన్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో హైదరాబాద్లో ఉన్న
హైదరాబాద్లో ఉన్న బెస్ట్ కోచింగ్ సెంటర్ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ సివిల్స్, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, etc. Okay, so don't miss the golden opportunity provided by AKS to you. Okay, myself Amarnath Dhimani, signing off. Jai Hind.